guys, welcome back to the stream. It's so lucky. Hopefully எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்க நினைக்கிறேன். and எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? So என்னாச்சு டல்லா இருக்கு பேஸ். Okay, everything is good. Okay, எடுத்தப்பா. ஓகே ஸ்ட்ரீம் ஓகேவா? என் வாய்ஸ் கரெக்டாக கேட்குதா? அண்டு கேம் சவுண்ட் எல்லாம் கரெக்டாக கேட்குதா? பிரச்சனை தான் சொல்லுங்கள். எல்லோரும் சாப்பிட்டீங்களா? எல்லாருக்கும் ஹாப்பி வீக்கெண்டு. ஸோ ஹாப்பி வீக்கெண்டு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி 11 சப்போர்ட் மக்களே. 2 likes ஓகே. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 likes. அல்ட்ரா லோ செட்டிங்ஸில் வைக்கலையோண்ணா? ஆமாம், நார்மல் லேட்டன்ஸில் வச்சுருக்கேன், அதான் பிரச்சனை. சாரி மக்களே, நார்மல் லேட்டன்சியில் வச்சுருக்கேன், மறந்து விட்டேன். அல்ட்ரா லோ லேட்டன்சியில் வைக்கிறதுக்கு அல்ட்ரா லோ லேட்டன்சியில் வைக்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன். சாரி. லெட்ஸ் கோ அண்ட் ஸ்டார்ட் தி கேம். ஸ்டார்ட் ஆனா ஓகே, நான் அக்கௌண்ட் மாற்றணும். விக்டோரியா இஸ்கு start the game. Part 2 live. Just yes. ஸோ லைவ் போட்ட கொஞ்ச நேரத்துல நமக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் டிஸ்கார்டில் வந்துருச்சு. பட் ஆனால் என் மொபைலுக்கு இன்னும் வரவே இல்லை. சரி, எல்லாரும் இங்கே தான் இருக்காங்க. ஏதாவது இது ஆடிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஹாய் ஜூஸ் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா ஜூஸ் ப்ரோ? ஹாப்பி வீக்கெண்டு. ஜிலாஷ்வின் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நீங்கள் தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஷெடியூல் பண்ணி ஒரு 2 to 3 minutesலேயே நீங்கள் வந்து கமெண்ட் போட்டீங்க. சாரி, நான் பார்க்கவே இல்லை. நான் பார்த்தது 9:51 தான். அப்போ வணக்கம் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஜிலாஷ்வின் ப்ரோ, சாப்பிட்டீங்களா? ஜூஸ் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? எல்லாம் ஏபெக்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க மக்களே. ஐ லவ் ஏபெக்ஸ் பட் ஐ லவ் ஹரிசான் ஆல்சோ. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி கேம். Together with her friend Wall, she must comb her ruins for a backup of gear. Last hope for repairing the terraforming system that can heal the world. Okay, terraforming system அதை வந்து ஹீல் பண்ணணும். சாப்பிட்டேன், நீ சாப்பிட்டியா? நானும் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, நானும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஸ்டீம் பண்ண வந்துட்டேன். ஸோ அது எப்படி போதே வாழ்க்கை. 21% தான் மொபைலில் சார்ஜ் இருக்குது. மை காட், ஐ நீட் டு சார்ஜ் மை மொபைல் ஆல்சோ. டாப் செட்டில் இருக்கேன். லைட் செட்டுக்கு வந்துடவா? ஓகே, அனலிட்டிக்ஸ். ஓப்பன் டோர். எங்கே ஓப்பன் டோர் கட்டுச்சு? இது வந்த வழி. ஓ, சர்வர் ரூம்பா. சர்வர் ரூமு இப்படி தான் இருக்கும். சர்வர் ரூமு. ஸோ சர்வரில் தான் ஹோஸ்ட்லாம் பண்ணுவாங்கள்ல. ஸோ இதான் அந்த சர்வர் ரூம். அடிக்கடி ஏபெக்ஸ்லலாம் பிரச்சனை சொல்லுவோம்ல, சர்வர் சரியில்லைன்ட்டு. இந்த ரூமில் தான் ஏதாவது பிரச்சனை ஆகும். அப்போ தான் இந்த சர்வர்லாம் நமக்கு ஆப் அடிக்கும். ஹாய் டூடெக்ஸ் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா? ஹாப்பி வீக்கெண்டு டூடெக்ஸ் ப்ரோ. போச்சு. ஐயோ, ஆத்தாடி ஆத்தா, உடஞ்சு கிடக்கு.
கீழெல்லாம் பெரிய ஆழமான ஒன்று இருக்குது. மெசேஜ் எவ்வளோ வச்சுருக்க ப்ரோ? மெசேஜ் செகண்ட் எவ்வளோ வச்சுருக்க ப்ரோ? ரொம்ப லேட்டாக வருது போல். இல்லை ப்ரோ, மெசேஜ் நான் அது எந்த செட்டிங்ஸும் மாற்றவே இல்லை ப்ரோ. அப்படியே அங்கேயே ஏபெக்ஸ் சர்வர் சரி பண்ண முடியுதான்னு பாரியா? அப்படியே அங்கேயே ஏபெக்ஸ் சர்வர் சரி பண்ண முடியுதான்னு பாரியா? இவங்க பண்ணவே மாட்டுறாங்க. அது வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. அவங்க பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. நம்ம தான் எதாவது பண்ணணும். நம்ம வேணால் சர்வர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணலாம். நீங்கள் ஜிடிஏல எப்படி ஆர்பி சர்வர் வச்சுருக்கீங்க அது மாதிரி. அப்போது இந்த ரூமில் ஏதாவது பிடிங்கி விட்டுரு. ஏபெக்ஸ் ஆர்டரு ரெக்ஸு சாகட்டும். ஓ மை காட். ரெக்ஸ் ஜூஸ் ப்ரோ, ஆச்சாட் ப்ரோ அவரும் சேர்ந்து தான் ஆடிட்டு இருக்காங்க. ரெக்ஸ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. அஸ்வின் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஜில்லா அஸ்வின் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. நான் போட்ட கொஞ்ச நேரத்தில் நீங்கள் கமெண்ட் போட்டிருக்கீங்க. நான் பார்க்கவே இல்லை. நான் போட்டுட்டு சாப்பிட போயிட்டு பொறுமையாக வர்றேன். நம்ம 10 மணிக்கு தானே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக 9:30 மணிக்கே பண்ணலான்னு இருந்தேன். சரி 10 மணிக்கு பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு 10 மணிக்கு வந்துட்டேன். என்ன அது இவ்வளோ பெரிய ஷார்ப்பான கதவு மாதிரி வச்சுருக்காங்க. சந்து கொண்டுக்குள்ளே எல்லாம் ஆள் இருக்கு. ஏஷியன்ட் வால்ட். இது என்னது? ஓகே, வாட் டு டூ அபவுட் டால் கார்டு நியூ டேட்டா பாயிண்ட் டெக்ஸ்ட் லாக். ஓகே, சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? நான் பொறுமையாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு தான் போவேன். கைண்ட் ஆஃப் போரிங் எடுத்தா சொல்லுங்கப்பா. ஏன்னா இந்த கேம்லாம் நிறையா ஓப்பன் வேர்ல்டு கேம். லைட்லி ஓப்பன் வேர்ல்டு கேம், ஃபுல்லி ஓப்பன் வேர்ல்டு கிடையாது. பட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நிறையா இருக்கும். அப்படியே சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டு பொறுமையாக போவேன். எஸ் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சு. நைஸ் ப்ரோ. இப்படி தானே வந்தேன். இப்போ எப்படி போக சொல்லுது? கீழே போக சொல்லுதா? ஏன் விளையாடுறீங்களா? சர்ச் தி டேட்டா சென்டர். ஓகே, இப்படி டேட்டா சென்டர் ஃபார் ஏ கயா பேக்கப். ஓகே, பேக்கப் தேடி அறிகிறோம். கேம் எப்படி இருக்குது ப்ரோ? செம்மையாக இருக்குது ப்ரோ. PS4ல், PS5ல் இதோட செம்மையாக இருக்குது ப்ரோ. வீடியோலாம் பார்த்தேன். PS4லேயே தரமாக இருக்குது. PS4ல் தரத்துக்கும் தரம் தான். செம்மையாக இருக்குன்றாங்க PS5ல் கிராஃபிக்ஸு. ஏன்னா இங்கே 4K ரே ட்ரேசிங் பர்ஃபார்மன்ஸு 60 FPS ஆடுற மோடு இருக்குது. அப்புறம் ரே ட்ரேசிங் மோட் 30 FPS மோடு இருக்குது. ரே ட்ரேசிங் பண்ணிங்கன்னா 30 FPSல ரே ட்ரேசிங்கோட ஆடலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸோட வச்சிங்கன்னா 60 FPSல ஆடலாம். இப்போ நம்மலாம் ப்ளே ஸ்டேஷன் 4ல் 30 FPSல தான் ஆடிட்டுருக்கோம் இந்த கேமை. நம்ம வந்து PS5ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் மோடில் வந்து நம்ம 60 FPSல ஆட முடியும் இந்த கேமை. ஸோ தரமாக இருக்கான் ப்ளே ஸ்டேஷன் 5ல். கிராஃபிக்ஸ் வைஸும் சரி, பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸும் சரி. PS4ல் கிராஃபிக்ஸ்லாம் செம்மையாக இருக்குது ப்ரோ. குறை சொல்கிற மாதிரி எந்த இதுவும் இல்லை, நல்லா தான் இருக்குது. என்ன FPS மட்டும் அந்த 30 FPS ஃபீல் அப்படியே இல்லை இருக்குது எனக்கு. அந்த 30 FPSல ஆடுற ஃபீல். ஏன்னா இப்போ நான் திருப்புற பாருங்கள், இந்த ரொட்டேஷன் பண்ணி பார்க்கும்போதே எனக்கு நல்லாவே ஃபீல் ஆகுது. அந்த 30 FPSலாம் சட்டுன்னு இருக்காது. பட் ஆப்டிமைஸ்டு கேம் பிளேயபிள் அதெல்லாம் ஓகே தான். பட்டு அந்த 30 FPS லிமிட்டேஷன் இருக்குல்ல நம்ம PS4ல், அது மட்டும் கொஞ்சம். ஹாய் ப்ரோ. ரெக்ஸ் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ ஏபெக்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கீங்க, ஆடிட்டு இருந்தீங்க. இப்போ இங்கே வந்திருக்கீங்க. ஆச்சர் ப்ரோ இல்லையா? யாரு லவ் ஆஃப் லைஃப் கம்ப்ளீட்டட் மெயின் quest ரீச் ஃபார் தி ஸ்டார்ஸா. ஓகே, 500 XP கொடுத்துருக்காங்க. ஏபெக்ஸ் தானே ஆடிட்டு இருந்த நீ, என்னையா இந்த பக்கம்? அது அப்போ ஓ மை காட், ஆக்ஷன் ப்ரோ இருந்தாரு ப்ரோ. நீங்க வரமாட்டீங்கன்னு நினைச்சேன். எல்லாமே இருக்குப்பா. கயா வெர்ஷன் 6.9 இனிஷியலைசிங். நாங்க ஏபெக்ஸ் வெர்ஷன் 12. ஹலோ ஹாய். இதான் கயா, கரெக்டான கயா. பின்னாடியே வந்து அவங்க அம்மா எலிசபெத். கலர் நல்லா இருக்கு. ஆமா ப்ரோ, கலர்லாம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஹலோ தெரியுமா மண்டபத்திரம். ஓ மை காட், டோட்டல் எவ்வளவு ருபீஸ் ஆச்சு ப்ரோ? கேம் 4000 ருபீஸ் ப்ரோ. ஜில்லா அஸ்வின் ப்ரோ. உண்மையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னா மானிட்டர்ல டஸ்ட் போட்டு ஆடணும். அப்பதான் ரியலா டஸ்ட் ஃபீல் ஆகும். ஓ மை காட், யாரையும் அவன் பைத்தியம் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கான். கலர் கிராபிக்ஸ் எல்லாமே PS4ல நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஒன்லி ஒன் திங் இஸ் அந்த 30 FPS வந்து ஃபீல் ஆகுது.
ஆப்டிமைசேஷன்லாம் தரமாக பண்ணியிருக்காங்க. பக்ஸ் இது வரைக்கும் பெருசாக நான் ஃபேஸ் பண்ணலை. இது வரைக்கும் நான் வந்து பக் எதுவும் ஃபேஸ் பண்ணல. ஆப்டிமைசேஷன் தரமாக பண்ணியிருக்காங்க. PS4லேயே கிராஃபிக்ஸ் செம்மையாக இருக்குது. ஈவன் அந்த பின்னாடி இருக்கிற அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில்ஸு, அதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன சின்ன டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் பறக்கிறது, அதுக்கப்புறம் ஃபேஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 30 FPS மட்டும் PS4ல். ஏன்னா எல்லா ஸ்டோரி கேம்ஸ்லேயும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த மாதிரி தானே இருந்துச்சு. ஸோ ஏன்னா மிடில் ஃபிங்கர் காட்டுறான். ஏபெக்ஸ்லாம் 60 FPSல ஆடிட்டு நம்ம இப்போ ஸ்டோரி கேம்ஸ் 30 FPSல ஆடும்போது ஃபீல் கிளியராக ஃபீல் ஆகுது. இவன்ட்டான் அவன் ஃப்ரெண்டு ஏபெக்ஸ் 60 FPSல ஆடிட்டு இங்கே 30 FPSல கேம் ஆடுறதே ஃபீல் ஆகுது. நம்ம கம்ப்யூட்டர்லாம் ஆடிட்டு பிளேஸ்டேஷன் போல ஸ்டோரி கேம் ஆடணும்னா கண்டிப்பாக செம்மையாக ஃபீல் ஆகும். ஹாய் ப்ரோ, ஜஸ்டின் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் ஜஸ்டின் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா ஜஸ்டின் ப்ரோ? ஹாப்பி வீக்கெண்டே எல்லாருக்கும். ஹாப்பி வீக்கெண்டு. தலைவரே வணக்கம். தலைவரே வணக்கம். சார் ஃபேக்கா? என்னம்மா ஃபேக்குன்னு சொல்லிட்டு போகிறா? கயா பேக்கப்புக்கு வந்தா, கயா பேசிச்சு, பின்னாடியே வந்தான், நோர்த்தன் வந்தான், காண்டாயிட்டு போயிட்டான். மிடில் ஃபிங்கர்லாம் கட்டுறாங்க. ஏய் மேலே ஏறுறாங்கப்பா, மலை மேலே. இதுக்கு பேர் தான் ட்ரெக்கிங், ஹில் கிளைம்பிங், ட்ரெக்கிங். 4 likes ஆப்பி ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 likes. அதான் ஏய் முடிஞ்சா ஹேக் பண்ணுன்னு சவால் விடுறான். Oh my god. But it was pretty amazing to see you fly off that tower and blow up the entire basin. The thing is, there's going to be more of that. I'm out of leads, Varl. But I have to keep searching and fast. And fast. நான் வேகமா பண்ணனும் அப்படின்றான். I will. And it doesn't make sense to have someone with me. Someone who might get hurt. This is on me, Varl. என்ன இது வந்து நீ வந்து வர வேணாம், என்னோட பிரச்சனைக்கு நீ வராத அப்படின்றா. Hold on. நீ வேற நான் வேற இல்ல. In Meridian, you said there was a man who helped you. Silence. You said you used to talk to him a lot about things you discovered from the old world, things no one else understands. And he gave you the lance you used to defeat Hades. He's gone, Varl. I haven't heard from him since the battle against Hades. Sure, but Spy Master Murad back in Meridian, he's good at finding people, isn't he? Oh. Come on, it might work. Plus you will got to see some friendly faces again. After bro, nice bro. Happy weekend எல்லாருக்கும். We've got a long walk ahead. ரொம்ப தூரம் நம்ம நடந்து போறோம். I got a better idea. அத போய் இது பண்ண போறோம். அவனுக்கு பிடிச்சி கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியல, கஷ்டப்படுறான். Son, it's true. She's come back. Son, it's true. She has come back. Bless us. Bless us. The savior of Meridian. Oh, இவன் கடவுளா பார்க்கறாங்களா அவள? ஏய் goddess, ஆமா goddess கடவுளா தான் பார்க்கணும். Not yet. No. In the name of the Sun King of Vard, a royal welcome for the champion. Make way. Murad, Aloy has an urgent matter to discuss. Dashane, that makes two of us. I've sent forth hunters for weeks. To Sunfall all the way to the sacred land. Searching for you. எதற்காக என்னை தேடுகிறீர்கள்? The spire. ஓ ஏதோ ஆயிருச்சாம்பா. Come. I'll show you. ஏதோ கூட வா, நான் வந்து காட்டுறேன் அப்படின்றான். இரும்பு குதிரை. ஆமா ப்ரோ, இரும்பு குதிரை படம் டைட்டில் தானே இது. அதுவும் அதர்வா டைட்டில் இது. You saved us all to be sure, but we're still cleaning up the mess. ஸ்லித்தர் ஃபேங்கோட ஃபைட் பண்ணிட்டீங்களா? இல்லை ப்ரோ, நான் இன்னும் வரல ப்ரோ, எங்கேயுமே வரல ப்ரோ. நேற்று கொஞ்ச நேரம் 2 மணி நேரம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஜாலியாக தான் ப்ரோ விளையாண்டுருந்தேன். கேம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிலாம் ஆடலை, ஸ்டோரி ஃபோக்கஸ் பண்ணிலாம் ஆடலை, அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான். சும்மா ஜாலியாக அங்கிட்ட இங்கிட்ட போயிட்டு. மழை பெய்யுதுப்பா, மழை பெய்யறது கூட செம்மையாக காட்டியிருக்காங்கப்பா. நாட் லைக் GTA ரீமாஸ்டர்டு.
ரீமேக்கா ரீமாஸ்டர்டு அதில் தான் கேவலமாக இருந்துச்சு மழை. இதில் நல்லா இருக்கு. அது பாருங்க தலையில் பட்டு தெரிக்குது. My god, look at attention to the details மக்களே, attention to the details. Play pass only. Hi bro, welcome to the stream bro. Thank you so much for joining the stream bro. எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? Happy weekend bro. We left everything just as it was. What do you think happened? இன்னும் யாரு கூட பெரிய ஒரு பாஸ் ஃபைட்லாம் வரல bro இன்னும். இப்போதான் அப்படியே continuing the game. But Hades tried to use it to wake up ancient war machines. I was sure I got the connection to that thing. Wait here while I check it out. எதா இருந்தாலும் இவனை விட்டுட்டே போறா, அவன் மட்டும் தனியா போறா. பயப்படுறா இவனுக்கு ஏதாவது ஆயிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவ்வளோ நல்ல உள்ளம். Point to the point of the lens. Examine the orb that contain Hades, okay? Looks the same as before. I could pull this thing out of the... What? ஒண்ணுமே ஆகல. ஏதோ பண்றா, ஸ்கேன் பண்றா, ஏதோ தெரியுது. டிரான்ஸ்மிஷன் கம்ப்ளீட்டா? ஆக்டிவிட்டி லாக். என்னாச்சு இதுக்கு? உடஞ்சு போச்சு. He couldn't. அவனால முடியாது. அலைனா சைட் அடிக்காம ஆடுங்க. அலைய சைட் அடிக்காம ஆடுங்க. இதென்ன ஏன்னா ஒரு லோபோவா? அலை தானே ப்ரோ. அலை ஆள் ப்ரோ. எப்படி இப்போ எப்படி ஃப்ரம் டுமாரோ கேம் ஆடும்போது அந்த கேம் கேரக்டர் மாதிரி ட்ரெஸ் அண்ட் ஹேர் ஸ்டைல் வச்சுட்டு வா ப்ரோ. ப்ரோ ஏதாவது நமக்கு செட் ஆகாது ப்ரோ. அதுவும் பொண்ணுக்கு ஃபீமேல் ப்ரொட்டகனிஸ்ட்டை போய் இனிய பண்ண சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா? மேல் ப்ரொட்டகனிஸ்டாக இருந்தால் கூட ஓகே ப்ரோ. ட்ரை பண்ணு அட்லீஸ்ட். ஃபீமேல் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் எப்படி ப்ரோ? Maybe I can jump to that ledge behind me. இங்கே ஜம்ப் பண்ணலாமே. ஓகே ஓகே. ஆமாம் செம்ம ஐடியா. ரெக்ஸு ப்ரோ. ஒன்றும் கூட விட்டீங்களா? ஆக்சுவலி வாட் இஸ் திஸ்? இந்த டவர் பெரிய டவராட்ட கட்டி வச்சுருக்காங்க. மல்ல டவர். ஃபீமேல் வீடு பட் சம்வாட் சிமிலரே ட்ரை பண்ணு. ஃபீல் நல்லா இருக்கும். ஆஹா இன்னும் எப்படி போகிறதுண்ணா? இப்போ இது மேலே ஏறிட்டேன். கிளைம் அப் தி பேஸ் ஆஃப் தி ஸ்பயர். ஓகே ஹவு ஷுட் ஐ கோ தேர்ப்பா? ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? இதுதான் அந்த இது. ஓகே வெண்ட் பேனல் அதுக்குள்ளே தான் போகணும். சரி நான் அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு இந்த வழியாக போயிட்டு இது வழியாக போகணுமா? உடன் கிரேன். ஓகே ரைட்டு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா? ஆடுது. Now, how to cross over to the spire? ஓகே அதுக்கு அதை எடுக்கணுமா? Use my pull caster on that. ஓகே ஓகே ஆயேகா. pull caster எடுத்தாச்சு. Should be able to get up there now. I thought Silence was helping me when he gave me his lance. It looks like he tricked me. Transmitted something through the spire. Did he save Hades? Why would he do that?
know if I can figure ஏதோ out what this பண்ணிட்டான் is. யாரோ ஒருத்தன் ஏதோ பண்ணிருக்கான் Hopefully the transmission. hopefully the transmission node at the top will tell me okay அந்த transmission node வந்து நமக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லுன்றாங்க Through the inside. சரி அப்போ கேம் ஆடும்போது மேல் ப்ரோட்டகனிஸ்ட் கிரேட்டோஸ் மாதிரி வரீங்களா கிரேட்டோஸ் நான் பைசிப்ஸ்க்குலாம் எங்கே போவேன் இப்போ எப்படி போகிறது how should I go up there ஏய் இது வேற யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாப்பா டிஸ்டன்ஸ் ஓ இப்படி ஏற மாட்டேங்கிறா ஏய் தொலடி அப்போ போ இப்படி 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 அப்பா மேலே வந்துட்டாப்பா அனிமேஷன் வந்துருச்சு என்ன உள்ளே இறங்கிட்டா அவ்வளோ தைரியமா an elevator let's see access lift activated my lucky day Engaging maintenance configuration. பைசிப்ஸுக்கு எல்லாம் தோசை மாவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பைசிப்ஸுக்கு தோசை மாவு யூஸ் பண்ணிங்களா ஐயோ மை காட் என்னையா ஆகுது என்னையா நடக்குது எல்லாம் ஓப்பன் ஆயிருச்சு டாப்புக்கு வந்தாச்சு டாப்ல இருந்து குதிக்கும் போது அசசன்ஸ் கிரீட் மாதிரி பொயின்னு அந்த சத்தத்தோட அந்த கழுகு சத்தத்தோட குதிப்பாளா இவ மாட்டா தேர் இஸ் த நோடு இந்த நோடுகளில் வந்து நம்ம எல்லா டீட்டெயில்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்றா என்ன அக்சஸ் பண்ண முடியுதா முடியலையா அக்சஸ் பண்ண முடியல பண்ணிட்டா என்னங்க பண்றா என்ன நடக்குது நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் சம்வேர் வெஸ்ட் ஸோ இப்போ பாருங்க இங்கே தான் வெஸ்ட் சைடு காட்டுது ரஸ்டட் Well, Aloy, யார் இவ I see you finally figured figured it it out. out. To be honest, I'm surprised it It took so long to discover my ruse. Okay. You rigged the lands to steal Hades. How could you be so reckless? Reckless. என்னங்க டிரான்ஸ்மிஷன்ல பேசுறாங்க To purge Hades before its precious knowledge could be extracted. The mysterious signal that woke it, for example. Or why to obtain one of those Gaia backups you've been having such a hard time finding. If you knew, why didn't you just tell me? I've been having problems of my own these past 6 months, Aloy. The difference is I have made I've progress. made progress. Okay, என்ன progress So once பண்ணிருக்கீங்க your anger at my entirely necessary deception has faded, why don't you come out here and find me in the Forbidden West? ஓகே ஃபர்பிடன் வெஸ்ட் இப்பதான் வந்து ஃபர்பிடன் வெஸ்ட்க்கு வர சொல்றான் அவன் இனிமே தான் நம்ம ஃபர்பிடன் வெஸ்ட்க்கு போக போறோம் இவ்வளவு நேரம் இருந்தது விளையாண்டது ஃபர்பிடன் வெஸ்ட் கிடையாதுங்க And the coordinates make it simple enough, even for you. ஓ மை காட் ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு 80%ல சைன் அவுட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுனது என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க நீங்கள் அப்போவே டவுன்லோட் போட்டிங்களே ப்ரோ 7 மணிக்கு டவுன்லோட் போட்டிங்களா நான் 9 மணிக்கு மேலே தானே 9 இப்போ தான் ப்ரோ ஒரு 9:45க்கு தானே போட்டேன் 2 மணி நேரமாக டவுன்லோட் ஆகலையா 1.5 மணி நேரத்தில் டவுன்லோட் ஆயிரும் நான் சரி நான் கேட்டிருக்கணும் நான் என் மிஸ்டேக் தான் இப்போ அகைன் ஃபஸ்ட்லேருந்து டவுன்லோட் ஆகுமா ப்ரோ இப்போ 80%ல சைன் அவுட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுனது ஆமாம் அப்போ இவ்வளோ நேரம் விளாண்டது ஆமாம் அப்போ இவ்வளோ நேரம் விளாண்டது ஸ்பைடர்மேன் ஐயோ ரெக்ஸ் ப்ரோ சாரி ரெக்ஸ் ப்ரோ வேற லெவல் ப்ரோ இப்போ ஃபஸ்ட்டில் வருமா இல்லை அதே கண்டினியூ ஆகுமா ப்ரோ பாஸ் ஆகிருக்குமா இல்லை கேன்சல் ஆகிருக்குமா இல்லை ப்ரோ நான் 10 மணிக்கு போட்டது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்றது தான் நான் கேட்டிருக்கணும் நானும் கேட்காம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நான் என்ன நினச்சேன் உங்களுக்கு ஸ்பீட் அப்போயே சொல்லிக்கல 20 to 25 MBPSல டவுன்லோட் ஆகுதுன்ட்டு அப்போ 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்தில் டவுன்லோட் ஆயிரும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்
ஸோ நான் என்ன நினச்சேன், அதான் சரி நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து 7 o'clock மேலே போட்டிங்களா, எப்படி நம்ம 10 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் 10 o'clock நான் வந்து போஸ்ட்டே போட்டிருந்தேன். சாரி, ஷெடியூலே பண்ணியிருந்தேன். தெரியல, பார்ப்போம். 4K அட் ஜூஸு போகலண்ணா. என்னாச்சு? யூ கண்டினியூ. ஓகே ப்ரோ. மேக்ஸிமம் பாஸ் தான் ஆயிருக்கும். ஆனால் சைன் அவுட் ஆச்சுன்னா எனக்கு தெரியல ப்ரோ. கரண்ட் கட் ஆனாவே கேன்சல் ஆயிரும். கரண்ட் கட் ஆனாவே பாஸ் ஆகாது. நான் இதுக்கு முன்னாடி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி இஷ்யூவை. நான் 60 GB கேமில் 50 GB டவுன்லோட் பண்ணிட்டு கரண்ட்டு கட் ஆயிடுச்சு ஜிடிஏக்கு. அப்போ என்ன ஆச்சு, பாஸ் ஆகலை, டவுன்லோடு கேன்சல் ஆயிடுச்சு. திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் டவுன்லோட் பண்ணேன். அப்போ திரும்பவும் நீ ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் டவுன்லோட் பண்ணணுமா? ஐயோ, நான் எதிர்பார்க்கல ப்ரோ. நான் கேட்டிருக்கேன் உங்ககிட்ட. சாரி ப்ரோ, மன்னிச்சிருங்க ப்ரோ, சாரி ப்ரோ. இதே ப்ரோ ஏதோ கமெண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? அதான் ஃபர்பிடன் ஆச்சு, அப்புறம் ஏன் அங்கே போகிறேன்? ஓ மை காட், தெரியல, பார்ப்போம். போகலன்னா 4K கட்டிடு. ஃபேஸ் செம்மையாக இருக்குப்பா. PS5ல விளாண்டா எப்படி இருக்கும்? Better let Varl and Murad know what I found. You went inside it, and it transformed, almost like the day of the battle. I can only be grateful that it's a stormy day. Few will have seen the tower change from Meridian. What did you discover? Hades. The danger didn't end here. It went for the forbidden west, and I have to follow. நான் எப்போயே ஆகணும். I see. போயே ஆகணும். That can be difficult. That can be difficult. ஏன் கஷ்டமா இருக்கும்ன்றான். என்ன நான் West is called forbidden for நான் பார்க்காத கஷ்டமா? forbidden a tribe of ferocious warriors controls much of it. The Tanakh, and they allow no trespassers past its border. யாரையும் அலோ பண்ண மாட்டாங்களாப்பா போறதுக்கு. Under the Sun King of Ard, a fragile peace has been negotiated, and indeed the next embassy will take place in a day or two on the edge of the frontier. Were you to attend the gathering under his auspices, the Tanakh might grant right of passage. ஒருத்தனை பார்த்து பேசணுமா, அப்பதான் அவங்க வந்து அலோ பண்ற மாதிரி ஏதோ வாய்ப்பு இருக்குன்றா, இல்லாட்டி நம்ம வந்து போக முடியாதான். The Sun King. தி சன் கிங் ஆம்பா. அப்ப இவன் யாரு? Aloy. Aloy. It's good to see you. It's good to see you. Sun King-ஆ? கையை நீங்க வந்து நார்மலா வச்சு பேச மாட்டீங்களா? கையை இப்படி தான் வச்சு பேசுவீங்களா? It's true. We bear gifts. Decorum usually calls for a ceremony of offering at the palace, but I thought you would prefer a less formal occasion. Bring them, please. Avad, this is all very kind, but Who's it? Vanasha. Quick. Better hand them over before she runs off again. Oh, okay. இப்பவே கொடுக்கணுமா, இல்லாட்டி ஓடி போயிடுவாளாம். என்னது கத்தி மாதிரி இருக்கு? புதிய ஆயுதமா? ஓ, தலையில ஹெட்பேண்ட் மாதிரி ஏதோ கொடுக்குறாங்கப்பா. Try it on. Try it on. போட்டு பாரு. போட்டாப்பா ஹெட்பேண்டா. It's beautiful. On behalf of all the citizens of the Sundom, may these tokens remind you of our eternal gratitude. Okay. நன்றிகள் பல. Perhaps you'd like to spend more time with your friends. Come speak to me when you're ready to depart. Okay, நீ எப்போ கிளம்புறியோ அப்போ வந்து என்கிட்ட பேசு அப்படின்றான். அதுக்கு முன்னாடி வந்து கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணு அப்படின்றாங்க. Aloy spear removed. Obtained a champion spear. Okay. Attach the master override to my new spear. Okay, ஏதோ அட்டாச் பண்ணனுமா? Okay, work bench தேடணுமா? Work bench எங்க இருக்கு? இது யாருங்க? ஓகே, உங்ககிட்ட எல்லாம் பேசணுமா? ஓகே, ஒர்க் பெஞ்ச் இங்கே தான் இருக்கு.
This is the workbench. என்ன பண்ணணும்? என்ன மாஸ்கா நெத்தியில போட்டிருக்கா? மாஸ்கா ஹெட்பேண்ட் ப்ரோ. மாஸ்க் போட்டா அது ஃபேஸ்க்கெல்லாம் போடுவாங்க. நெத்தியில போட்டா மாஸ்க் எப்படி போட முடியும்? அது வந்து நெத்திச்சூடி மாதிரி. அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? ஹெட்பேண்ட் இங்கிலீஷ்ல டீசெண்டா. ஸோ ஸ்பியர் அப்கிரேட் கிடச்சிருக்கு நமக்கு. இன்ஸ்டால்ஸ் தி மாஸ்டர் ஓவர் ரைட் அண்ட் a நியூ மாடியூல் டு enable the build-up and release of kinetic energy in combat. Requires the resonator blast skill to use. Okay, ஸோ அந்த ஸ்கில் வேணுமா நமக்கு? நம்ம அதுக்கு எங்கே போகிறது? ஓகே, சாம்பியன் ஸ்பியர் நம்மக்கிட்ட முன்னாடி இருந்தது அலாய் ஸ்பியரா, இப்போ சாம்பியன் ஸ்பியர் கொடுக்குறாங்க நமக்கு. கொடுங்க தாராளமாக கொடுங்க. ஸ்பியர் அப்கிரேடர் ஹஸ் பீன் கிராஃப்டட். நைஸு. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்கில் வேணும். நம்ம அந்த ஸ்கில்லை போய் எங்கே போய் வாங்குறது? மாடிஃபை ஸ்பியர் டாக் டு. ஓகே, இவங்க கிட்டலாம் பேசுகிறது வந்து ஆப்ஷனல் தானா? பட் ஆனால் நம்ம பேசுவோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Store up and release energy. Resonator. Should help in a fight. Okay. அதுக்கு நான் எங்கே போவேன்? என்ன பேசுறாங்கன்னு தெரியல. வாங்க பேசி பார்ப்போம். மனசா, தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் ஹியர். நெத்தி மாஸ்க். Oh my god, நெத்தி மாஸ்க். You did leave us hanging after the big battle. Vanasha, stop. She is here now. She's here now, isn't she? For the moment, but I see that look on her face. She's got business to attend to. ஆமா, அவ முகத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்ம வந்து இங்க இருக்க மாட்டோம், கிளம்பிடுவோம்ட்டு. Because I wanted to. I had No, Huntress, please. You don't have to justify yourself to us. You saved our butts. Hemisphere. If you've got to go, go. Hemisphere இருக்கா? ஹெமிஸ்பியரா இருக்க ப்ரோ. எனக்கு மறந்துடுச்சு ப்ரோ. இப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது, ஏதாவது தெளிவாக சொல்லணும். ஓகே, இவங்க கிட்ட கேட்போம், எல்லாம் பேசிட்டே போவோம். You both look like you're doing well. Mr. Shiny Pants here is now the Sun King's senior military advisor. Oh. That means people actually have to listen to him talk. May the sun bless their sorry souls. At least I say something of substance every once in a while. What was that? I just fell asleep while you were talking. And how about you, Vanasha? I've been looking after Nasadi and Itaman. Itaman. 2 parts bodyguard, 1 part... Bad influence. Bad influence. I was gonna say nanny, but I like your version better. Okay. Itaman பத்தி I கேட்போம். never pictured you as a nanny. Itaman must be special. Hold on now. I'm not entirely domesticated. Nasadi was the Mad Sun King's wife. She has enemies. I've had to foil a plot or two. Right. You can try to hide it, but inside, you're as soft as a silk pillow. Oh, you have no idea. Huh? Oh dear. We were talking about Itaman? Yeah. Okay, I admit it. Itaman is Itaman's cute. cute. He's fun. And he looks up to me. I like him. Ja, நல்ல Except when பையன். he forgets to wash his hands after hooking worms in that muddy garden behind his solarium. Blech. Blah. It's been months since I was in Sunfall. What's become of the Shadow Karja? After you wiped out the eclipse, there were hardly any priests or officers left to terrorize the little people. Avad offered amnesty to all who were forced to serve the Shadow. So the commoners cleaned out the citadel and handed it back to him. The Sundom was unified. Avad wanted Uther to take command of the garrison there, but Captain Cuddly here refused. Rumor has it that he wanted to stay close to me here in Meridian. That's nonsense, of course. Okay, farewell ra. போயிட்டு வரேன். டாடா. Well, I know. I know. Well சொன்னேனே மாட்டோம். Away with you. Away with you. Always an honor, champion. Always a pleasure. But please, little Huntress, Come back someday. And tell us about your adventures. என்னோட அட்வென்ச்சர்லாம் ரொம்ப If I ஜாலியா can't get in இருக்கும். trouble, at least I can hear about yours. What do you mean? I'm hating every second of this whole venture. I don't respond well to that. ஓகே, ஹெவி R1 லைட் மீடியா ஷாட். தலை துண்டா போச்சு மாமே. இன்னைக்கு இதை காய் பண்ணா விட மாட்டேன்.
லைட் அட்டாக் நொறுங்கி போச்சு. ஹெவி அட்டாக்கு ஹெவி அட்டாக்கு ஹெவி அட்டாக்கு. இப்போ ஜாப்பனீஸ் மாதிரி பேசுறேன்னு காமெடியா இருக்கும். ஆனால் நெக்ஸ்டே இது யாரு? குயினா? Dowager Queen Nasadi. Blessed champion. Itaman, what do you say? My humblest thanks to you, great champion, for delivering my mother and me from Sunfall, and for defending our holy city against the forces of Shadow. Did I say right? Everything you said right, fine. And you're welcome. Champion, will you teach me how to shoot like a real machine hunter? Itaman. I have to go on an important mission, Prince. To save the world? Something like that. அதே மாதிரி தான். But when I come back, I could give you a few tips. It would be honor. It would be an honor. Okay. We owe you our lives, champion, and we will not forget. May the sunlight your way. May the sun light your way. போற வழி எல்லாம் வெளிச்சமாவே Watch out for இருக்கட்டும். thunderjaws, champion. நைட் வந்துச்சுனா தூங்கிரு. ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன். Is that a statue of me? Is that a statue of me? எங்க இருக்கு? New. ஆமாங்க, இவளோட ஸ்டாச்சு வச்சிருக்காங்க பாருங்களேன். இங்க பாருங்க, அலாயோட ஸ்டாச்சு இருக்கு இங்க. அவளோட இது ஸ்பியரு அண்ட் இது I guess I should be flattered by the statue. Flattered by this statue. It feels wrong. Especially when my job is only half done. ஆமா, பாதி தான் முடிச்சிருக்கேன், இன்னும் பாதி முடிக்கவே இல்லை. எனக்கு ஸ்டாச்சு வச்சிருக்கிறத நினச்சா வந்து ஃபீல் பண்ணுறான், இன்னும் நான் பாதி வேலையை முடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவங்களும் ஆக்சுவலாக நமக்கு காலில் வந்து க்ரீன் கலர்லலாம் ஏதோலாம் வச்சுருக்காங்க. நம்ம காலில் ஆக்சுவலாக க்ரீன் கலர்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க, சும்மா தானே இருக்குது. அவங்களே க்ரீன் கலரில் வச்சு செட்டப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. செட்டப்பு ஸ்டாச்சு வச்சுருக்காங்க, நல்லா இருக்குது இந்த ஸ்டாச்சு வச்சுருக்கிறது. இதை ஃபோட்டோ எடுக்க முடியுமா? ஃபோட்டோ மோடு இருக்குப்பா, ஃபோட்டோ மோடு இருக்குது. இருங்க, நல்லா சன்லைட் வர இருக்கா? ஓகே, இதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, ஃபோட்டோ. ஓகே, ப்ரெசிஷன் மோட் டோகுல் கிரைண்ட் எதுவும் வேணாம், ஃபோட்டோ மட்டும் எடு. எப்படி ஃபோட்டோ எடுக்கிறது? ஃபோட்டோ எப்படிங்க எடுக்கிறது? கேமரா பொசிஷனா? இங்கே பாருங்க, லுக் அட் அட்டென்ஷன் டு த டீடைல்ஸ். கல்லில் உள்ளதெல்லாம் தெரியுது. ஏட் பாதி ரெண்டராகி பாதி ரெண்டராகாமல் இருக்கே PS4ல. ஐயோ, ஓகே, இப்போ ரெண்டராயிடுச்சு எல்லாம். இப்போ ரெண்டராயிடுச்சு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த ரெண்டரிங் இஷ்யூ இருந்துச்சு. இப்போ ரெண்டராயிடுச்சு, நல்லாவே ரெண்டராயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ எப்படி நான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அதை சொல்லுங்கடா டேய். ஃபோட்டோ எப்படி எடுக்கிறது? எடுத்துட்டாளா? ஓ, கேமராவை பார்க்குறாங்க. எப்பா ஃபோட்டோ எடுக்குதா இல்லையாப்பா? ஐயோ,
ஃபோட்டோ எடுக்குதா இல்லையா தான் தெரியல. ஃபோக்கல் லென்த் அடடடடா. என்னென்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்கப்பா நீங்க. crane up, crane down. Okay. Yes. எங்கள் வீடு ரோட்டில் சாண்ட் இதை விட நல்லா இருக்கும். எங்கள் வீட்டு ரோட்டில் சாண்ட் இதை விட நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ப்ரோ கேமில் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ. வேறு யார்கிட்ட பேச வேண்டியது இருக்குது? இங்கே யார்கிட்ட பேசுறது இருக்கா? ஓகே, மெமோரியல் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, யாரெல்லாம் வந்து இறந்து போயிட்டாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து ஒரு மெமோரியல் வச்சு வழிபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. வழிபட்டு அவ்வளவு மிஷன்ஸ், எவ்வளவு மிஷன்ஸ் முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. என்ன மிஷன்ஸ்லாம் ஒன்றும் பெருசாக வரல ப்ரோ. ஒரே ஒரு மிஷன் தான் முடிச்சிருக்கேன் இப்போதைக்கு. கயா தேடி போயிட்டு இது பண்ணியிருந்தேன். இவன் நம்ம போயிட்டு வரும்போது மரியாதை கொடுப்போம் பாருங்க, ஜாலியாக இருக்கும். என்னடா ஒரு தடவை தான் பண்ணுவியா? முதல்ல பண்ணாங்க, இப்போ பண்ண மாட்டேங்கிறான். சரி விடுங்க, அவன்கிட்ட போய் பண்ண மாட்டேங்கிறான். It's an understatement to say that your reputation precedes you, Savior. Welcome. An honor to make your acquaintance, Savior. இவன்கிட்ட பேசுவோம். Savior, everything's just the way you left it. We made sure of it. ஓகே, இங்கே என்னமோ இருக்கு காட்டுது. இதெல்லாம் நம்ம உடச்சி, இதெல்லாம் நம்ம வந்து போன அரிசன் 0 டவுன்ல அடிச்சு உடைச்ச மிஷின்ஸ். We were almost overrun by the machines Hades controlled. Hades control, but we have pushed through. We pushed through. Photo mode-ல face reactions இருக்கும். செக் பண்ணி பாரு ப்ரோ, செம காமெடியா இருக்கும். என்ன ப்ரோ சொல்ற? ஃபேஸ் ரியாக்ஷனா? EGYT ப்ரோவை காணோம் ப்ரோ. அவர் கொஞ்சம் மைண்ட் அப்செட் ஆயிருப்பாரு ப்ரோ. அவர் டவுன்லோட் போட்டு முடிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினச்சேன். பட் ஆனால் டவுன்லோடே முடியல. அதுக்குள்ளே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அதனால் அவருக்கு கேன்சல் ஆகிருக்கும். ஃபஸ்ட்லேருந்தே டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி ஆக போகுது. சாரி, என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரில. நான் என்ன நினச்சேன், அவருக்கு ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்குது, சீக்கிரம் டவுன்லோட் ஆயிரும்னு நினச்சேன். அதனால தான் 3 மணி நேரம் கழிச்சு ஸ்டீம் பண்ணலாம், 10 மணிக்கு ஸ்டீம் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணது. பட் ஆனால் அதுக்குள்ளே அவருக்கு டவுன்லோட் முடியல போல. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே 7 அவுட் ஆயிருக்கு. தள்ளி போ சொல்கிறான். கையை பாருங்களேன், இப்படியே வச்சிருக்கான். ஏன் கையை கீழே வைக்க மாட்டானோ? ஓ, கோல்டுலயும் ஜூல்ஸ்லயும் பண்ணிருக்காங்களா அந்த சிலைய? அந்த சிலைய வந்து பாத்தீங்களா, கோல்டுலயும் தங்கத்தாலையும் ஜுவல்ஸாலையும் ஆபரணங்களாலையும் பண்ணிருக்காங்கப்பா. It's good to see you, but I can't stay long. Okay. I see. சமல்ல செல்லலாம் வச்சிருக்காங்க. நாளைக்கு தம்ப்நெயில் அதை வச்சு தான் பண்ணணும். ஸோ அது சேவ் ஆச்சா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கணும் வேற போகிறதுக்கு முன்னாடி. சேம் டைம் நீங்கள் 2 பேரும் ப்ளே பண்ண முடியுமா? முடியாது ப்ரோ. டு நாட் territory வெஸ்ட். Hi bro, Spider Space Gaming, welcome to the stream bro. Thank you so much for joining this stream bro. Bro, ஒரு நேரத்துல ஒரு பிளேயர் தான் ப்ளே பண்ண முடியும் bro ஒரு அக்கவுண்ட்ல. ஸோ வந்து இப்போ நான் விளாண்டா அவராலையும் ப்ளே பண்ண முடியாது, உங்களாலையும் ப்ளே பண்ண முடியாது. நீங்கள் விளாண்டினா அவராலையும் என்னாலையும் ப்ளே பண்ண முடியாது. லைக் தட் எல்லாமே. Years of hostility. Years of hostility. I assume you mean the red raids. பொறுமையா தான் போவேன், ஏன்னா இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேம். ஓகே, எல்லாமே பார்த்துட்டு. If I didn't need to know. As you know, my father raided all the brother tribes. Asuram, Banuk, and Nora suffered greatly, resisting as best they could. But none fought back like the Tanakh. They rose up and assaulted our western front at Barren Light, sweeping us from their lands. Oh, okay bro, okay bro. Talk to us again after that was tricky. Hope for peace. How did you get the Tanakh to talk again after the war? The same way I got you to talk. By giving gifts. எல்லாமே கொடுத்து பேசணும், பட் ஆனா செட் ஆகலன்றான். The Tanakh like tiaras? More like medals, spices, and relics looted during the fighting.
We've met with them on several occasions, and the gifts seem to have eased the tension. But this coming embassy is the most important yet. The best sign we've had so far that the Tanakh want lasting peace. Okay, peace இல்லன்றான். Okay, இப்போ embassy பத்தி பேசுவோமா? What makes this coming embassy so special? Oh, just like today, it is special because of the guest. ஓஹோ. Our delegation will meet with the Tanakh. நான் வந்ததுல இருந்து நமக்கிட்ட ஏதோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். Give them treasure, and they'll return a prisoner. Fashav, one of our finest soldiers. Soldier? Don't You you mean mean rider? No, not in this case. Fashion is my cousin. Fashav is my cousin. Nothing like Helis and his ilk. He joined the Western expedition with the hopes of reining in certain excesses. But he was captured during a heroic defense of our forward base at Cinnabar Sands, and has been held ever since. Okay, Fashav பத்தி கேப்போம். Your cousin, Vashav. How long has he been a Tanakh captive? 5 years. Tanakh emissaries swear he is well, but I wonder. That tribe is renowned for its brutality. How did he survive? Well, I'll know soon enough. If you see him before I do, tell him that I await him in Meridian, where he belongs. If I see him, I will. Okay, அவளை பார்த்தா நான் சொல்றேன் அப்படின்ற வாக்குறுதியை கொடுக்குறாங்க. இட்டமனை பத்தி பேசுவோமா? Itaman looks happy. You got him out of Sunfall. Any happiness he has, he owes to you. He's turning into a fine young man, which he'll need to be if he's to inherit the crown. Wouldn't the crown go to a son of yours first? Yes, well, I'd have to get married for that to happen. Oh, இன்னும் கல்யாணமே ஆகலையா? Keeps throwing noble matches at me, but I find I'm always trying to make them into someone they're not. Okay, இவனை லவ் பண்றாங்க. I never aspired to the throne, and I don't wish to sit there forever. When Itaman comes of age, I hope to step aside. Free of the crown, I might finally be able to travel the world. Who knows? Perhaps even accompany you on one of your adventures. You make it sound easy. அவர் நம்ம கூட வர்றதுக்கு பிளான் பண்றாராங்க. I to got going. Okay, நான் கிளம்பணும். One moment, Aloy. There's something I must ask you. Since you left, I've thought of little else. This isn't really the time. But it has to be. The way you left before, there's எவ்வளவு சொல்ல முடியாதுன்ற மாதிரியே ஃபீல் பண்றான். I'm not trying to stop you. I'll hold you. Or hold you back. But I need to know, when your mission is over, will you return to Meridian and stay? Long enough for us to spend time to get to know each other properly, perhaps. Okay, choose fight, brain, love. Okay, now's not the time அப்படின்றது பிரெயினா சொல்றது. Aloy will use her instinct to find a clever, less obvious approach. Choose fight na Aloy will confront the challenge directly, and heart na அது will express compassion or give voice to her deepest conviction. நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் இப்ப? Are you kidding? என்ன விளையாடுறியா? Now not the time. இப்போ அதுக்கேற்ற நேரம் இல்லை. இட்ஸ் a nice thought. என்னத்தான் கொடுத்து தொலைறது? போய் தொலைறா. ஹார்ட் பிரேக் பண்ண நான் விரும்பல. I do hope to see Meridian again. ஏன்னா நாங்க நிறைய ஹார்ட் பிரேக்கை பார்த்தாச்சு, அதனால ஹார்ட் பிரேக் பண்ண விரும்பல. கேவ்ல கூட நமக்கு ஹார்ட் பிரேக் பண்ண விருப்பம் இல்லை. எப்படிதான் ஹார்ட் பிரேக்லாம் பண்றாங்களோ. It's my life. It's all I can think about. I have to stay focused. What happens after? I can't imagine that. I wouldn't know where to begin. Well, if that place were to end up being Meridian, know that you will always receive a boundless welcome here. Okay, நீ எப்ப இங்க வந்தாலும் உனக்கு நிறைய வெல்கம் இருக்கும். நாங்க எப்போ வரவேட் பண்றோம். I will hope for your success and look forward to your return. Okay,
ஒரு வழியாக கடலை போட்டு முடிச்சிட்டான். நம்ம கிளம்பணும். வேறு எதுவும் இருக்கா இங்கே நம்ம சுற்றி பார்க்குறதுக்கு? Well, that's everyone. I guess it was nice to catch up. அங்கே ஏதோ இருக்கு, அதை போய் பார்க்கலாம். The machine. That's part of the Deathbringer we defeated. Deathbringer we defeated pa. This machine was the last line of defense for Hades. Okay, இதுதான் அந்த Hades டிஃபெண்ட் பண்ணுச்சு. Up here and then nearly killed me, but திட்ட கொன்றுச்சு. பட் ஆனா எஸ்கேப் ஆயிட்டா. இப்போ வந்து அது வெறும் ஒரு குப்பை தொட்டி. ஜஸ்ட் ஸ்கிராப் பா. ஓகே, இப்போ இவங்க கிட்ட பேசணும் எண்டில். என்ன போறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போக சொன்னான்ல. Is that the time? Is that the time? Or do you want to chat some more with your friends? இல்ல, இப்போ நான் கிளம்பியே ஆகணும். எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு. Time to go. Stay longer. Time to goங்க. I better get going. And if I'm headed west, it sounds like I'll need rite of passage from the Tanakh, as you said. Where exactly is this embassy? Embassy is to end. Okay, embassy எங்க இருக்கு நிக்கறான். The canyon that marks the western border of the Sundom. You'll find the fortress of Barren Light at its farthest edge. The embassy will take place just beyond its gates. It's கன்ஃபர்ம் பண்ணிருக்கலாம். அப்போ அவனையும் நம்ம சிங்கிள் சங்கத்துல சேர்த்திருக்கலாம். ஓ மை காட். எக்ஸப்ரோ ஆனா செம்மையா பண்ற ப்ரோ டி. ஓ மை காட். A long march. To lag out support on foot. Okay. A couple of days hard riding should get us there. Actually, it might be better to rest here tonight. Okay. Head out in the morning. நீங்க நைட் இங்கே தங்கிட்டு காலையில கிளம்பலாம் அப்படின்றாங்க. I will arrange it. நான் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்கிறேன் அப்படின்றான். ரெக்ஸ் ப்ரோ பண்ற ப்ரோ நீ. ஓகே, தங்குற இடம் ஆப் ஏதோ ஏன்னா ஆப்பில் ஏதோ தூக்கம் வந்துருச்சு, தூங்குறான். கத்தியை வச்சுக்கிட்டே தூங்குறாங்கப்பா. கத்தியை கீழே போட்டான்ப்பா. இவன் சொல்லாம கொள்ளாம கிளம்பிடுவான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமாங்க, கெட்டப்லாம் பண்ணிட்டு நைஸா சத்தம் போடாம கதவு திறந்துட்டு கிளம்பிட்டாங்க. சொல்லாம கொள்ளாம லம்பாடி பொம்பளையா இருப்பாளோ, கூட வர்றவனை கழட்டி விட்டு போறாப்பா. அவனுக்கு எந்த ஆபத்தும் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. ரொம்ப நல்ல உள்ளம். நாங்கள் இப்படியும் பேசுவோம் அப்படியும் பேசுவாங்க. ஆபாசம் தடுப்போம் நண்பர்களே. கிளம்பிட்டா. பாட்டு போட்டாங்க. பாட்டு நல்லா இருக்குல்ல. கேம் டைரக்டர் என்ன இப்பதான் பேரை போடுறாங்க. கேம் முடிச்சாதானே பேர் போடுவாங்க, இல்ல இப்பயே போடுவாங்களா? நீ அது வாயில ஏதோ வச்சிருக்கு. பேரெல்லாம் போடுறாங்க ஃப்ரண்ட்ல, இப்பெல்லாம் போட மாட்டாங்களா? கேம் ஏன் முடிச்சாதானே போடுவாங்க. வந்துட்டா. இல்ல அதையும் தாண்டி போறா. The path we lost. Oh my god.
கிராபிக்ஸ் ஓபி. ஏய் செம்மையா இருக்குப்பா. அந்த ஸ்னோ ஃபால் ஆகுறதெல்லாம் செம்மையா இருக்கு. சூப்பரே. இமயமலையா? நமக்கு இதை ஸ்னோ ஃபால் ஆகிற இடத்த பார்த்தாவே நமக்குள்ள லடாக் தான் ஞாபகம் வரும். ஏய் டைட்டிலே இப்பதான் போடுறாங்க. ஹரிசான் டு ஃபர்பிடன் வெஸ்ட். ஓ மை காட். வந்துட்டா எங்கேயோ. டைட்டிலே இப்பதான் வருதா? அசசன்ஸ் கிரீட் மாதிரி ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் விளையாண்டதுக்கு அப்புறம் தான் டைட்டிலே வருது. ஓபி ஓபி. Never seen anyone use one of those to get around. Is that how I get to Barren Light? Yes, I mean usually, but not today. Yeah, இன்னைக்கு கிடையாது. Yeah. And why is that? Well, the Daunt. The whole valley. It's infested with machines. என்னாச்சு? I can handle machines. Oh, I'm sure you can, but I'm under strict orders not to operate until the whistle down at யாரையும் விடக்கூடாதுன்னு நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டான ஆர்டர்ஸ் இருக்கு எனக்கு. யாரையும் அலோ பண்ண கூடாதா? ஓகே. நான் அதுக்காக இங்க வரல. Crank that car down myself if I have to. Well, but then who would crank it back up? Fine, fine. கோவக்காரியா இருக்காப்பா. Though, should anyone ask, it might be best to say you forced me. I see smoke. Obtained to fast travel pack. Smoke's probably coming from something the machines. Kill points இப்பதான் இது பண்ணலாம்ப்பா நம்ம. Copy and reach the Daunt. Work stoppage in effect. New main quest to the branch. Okay. What sort of machines are causing the trouble? Nasty ones. Lots of them. Bristlebacks they're called. Strangeness is they're not native to the Daunt. இப்பதான் நமக்கு வந்து showed up. அந்த லெவல் அப் பண்றதுக்கு அந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் அன்லாக் பண்றதுக்கு அந்த இதுவே கொடுக்குறாங்க. இனிமே தான் நமக்கு வருது. இது வரைக்கும் அதெல்லாம் கொடுக்கவே இல்ல. Boss of chain scrape. He is self-appointed. Work stoppage was his idea. Yeah, well, I'm just passing. எனக்கே நோட்டிஃபிகேஷன் வருதா? Got an embassy to attend. You should have said that ain't gonna happen no time soon. What are you talking about? Hear that? That's your answer. Yara. Karja's son priest. Cranked him down yesterday, about an hour before the machine trouble started. He's a very important man, or so he says. That embassy at Barren Light, he's the one supposed to run it. Great. As I say immediately, the Sun King himself shall hear of your insolence. Thanks to you, I was forced to spend the night shivering in the tent, exposed to attack. I might have died. Oh, me you refuse to transport, but not this. Nora girl, savage. Nora girl? This savage? Aside, scallywag. Waddies. That's Aloy. Studious Waddies. Aloy, you know, savior of Meridian. Really? Really? Hi Kavi bro, welcome to the stream. Thank you so much for joining the stream bro. பரவாயில்ல ப்ரோ, இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை ப்ரோ. ஃப்ரீயாக இருக்க போது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. இட்ஸ் நாட் இஷ்யூ அட் ஆல். சாப்பிட்டீங்களா கவி ப்ரோ? அப்போ இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது வேஸ்டா? எனக்கே ஒன்றும் புரியல தலைவர். இப்போதான் டைட்டிலே போடுறாங்க. இப்போதான் ஃபர்பிடன் வெஸ்ட்டுக்கே வர்றா. இவ்வளோ நேரம் அவன் மெரிடியனில் தான் இருந்தா. ஸோ
ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருந்தோம்னா லாஸ்ட் பார்ட் நம்ம வந்து எங்கே இருந்தோமோ அங்கே தான் இருந்திருக்கோம். இப்போ தான் நம்ம ஃபர்பிடன் வெஸ்ட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம். The captain's friend? Fine. Captain's a friend of mine, you know. Where is Erend? Erend enga? I mind speaking to someone a little more action, a little less scroll. Wadis. Studious Wadis. Studious Wadis sent Erend and another vanguard out at daybreak to clear the way. And so at daybreak. Hey! Down the valley then? Yeah, said they checked the ruins on the left bank for tracks. Take it from there. Okay. I hear there's a work stoppage. Any way to upgrade my gear? I'll bet the smith and chain scrape would let you use his workbench. As for the bristlebacks, you might want to craft some acid arrows. Hitting their canisters with those will take them down quick. Thanks. I'll find Erend and I'll bring him back. Hey! Where do you think you're going? What? To the top of the ridge. To wait in safety. Sorry. Operator's under strict orders. No passengers till the whistle blows, right? That's right. Best start cranking. Why? Why? Jorf, would you kindly escort Studious to chain scrape and wait for me there? You got it. I will find Erend, and I will help clear a path. But after that, no more excuses. Baron Light Embassy? Embassy. If such be the will of the sun. It will be. Trust me. I gotta find Erend. But it might be good to hit chain scrape first and upgrade my bow. என்னப்பா ஏதோ வச்சு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா? என்ன படிக்கிறான்னு பார்ப்போமா? Attention to the details. புரியாத பாஷையில் ஏதோ இருக்கு. Studious Wadis. Jorf, ஓகே வா போலாம். போலாமா? அங்கே இருக்கு, அதில் எடுத்துப்போம். நிறைய லூட் இருக்குப்பா, லூட் இருக்கு. என்னது இது? கமாண்டர்ஸ் மேண்டேட். ஓகே சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? நானும் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. வேறு எதுவும் இருக்கா? ஸோ அவன் மேலே போயிட்டான்ப்பா திரும்ப. இந்த இதில் வந்தவன் பார்த்தீங்களா, இதில் வந்தான் பார்த்தீங்களோ, அவளை இறக்கி விட்டுட்டு அவன் மேலே போயிட்டான். எவ்வளோ தூரம் போய்கிட்டு இருக்கான். இப்போ தான் இன்னும் போய் சேரலை. இப்போ போயிட்டான். அது அனிமேஷன் அப்படி டக்குன்னு போன மாதிரி காட்டுது. ஓகே போலாமா? சலோ குட்டி வாப்பலாம். ஜஸ்டின் ப்ரோ விதவிதமாக சாப்பிட்டாரு ப்ரோ. நமக்குலாம் எதுவும் கிடைக்காது. You can travel fast between campfires you have discovered without using the fast travel pack. Okay, so campfire இருக்குங்க. இந்த campfire நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. ஸோ இந்த campfire பற்ற வச்சா போதும். குயிக் சேவ், மேனுவல் சேவ், ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஃப்ரீ. ஓகே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். இப்போதைக்கு நமக்கு வேறு எங்கேயும் இந்த campfire போகலாம், இந்த campfire போகலாம். ஸோ எதில் எங்கே போகணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க. குயிக் சேவ் பண்ணிடுவோம். குயிக் சேவ் பண்ணியாச்சு. Those machines must have torn through this camp. This valley definitely isn't safe. Caught on.
backpack's full, but my stash has room. இதுக்குள்ள ஏதோ இருந்துச்சு, நான் அதனால தான் இங்க வந்தேன். எது ஸ்பெஷலா? நிறைய மிஸ் பண்ணிட்டேன் போல, ஆஃப்லைன்ல பார்க்கணும். நிறையலாம் இல்லை ப்ரோ, கொஞ்சம் தான், ரொம்ப நேரம்லாம் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. ஸ்டோரி தான் நல்லா போயிட்டுருக்கு. அதனால இதில் ஈஸியாக ஏறுவா, இதில் இந்த பாட்டில் இப்படிலாம் ஏற முடியல. நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டா அம்பு செய்ய உதவும். ஏன்னா போன பாட்டில் வச்சு செஞ்சுச்சேனையா. இதை பார்த்தீங்களா, செயின் ஸ்கிராப்பு. ஆசிட் இங்கேயும் இருக்கு. ஓ, ஆசிட் பாம்பு இங்கேயும் இருக்கா அப்ப? ஓகே. It's a dead machine. It must be a bristleback. Maybe Errand took it down? That must be chain scrape. Drew said I could get my bow upgraded in there. Bro, light chatல தானே இருக்கீங்க? ஆமா bro, light chatல தான் bro இருக்கேன். ஏதோ கமெண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? Ground soaked with acid. Baron light. This is Baron light. So இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு பாப்போம். இங்க மிஷன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கு. என்னப்பா மிஷன் வந்து தோட தாக்கி இருக்கு. I hope Errand and the other vanguard are okay. இது ஒரு பாயிண்ட். சோ Outlander approaching. That's the savior. வாங்க. Come in, savior. ஆமா போணும். So chain scrap. Welcome to Chain Scrape, savior. Open up, guys. Jorv's orders. Good enough for me. ஜஸ்டின் ப்ரோ கமெண்ட்ஸ் பாத்தீங்களா? படிச்சிட்டீங்களா? இருங்க. எது ஸ்பெஷலான்னு போட்டிருந்தாரு அதானே ப்ரோ? எது ஸ்பெஷலா கேட்டிருந்தாரு? வேற என்ன விட்டேன்? சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ, மீல்ஸ் தான் ஸ்பெஷல். ஓகே 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 ஓகே. Aloy, what are you doing here? பெட்ரா சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ, மீல்ஸ் தான் ஸ்பெஷல். ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. நான் மறந்துட்டேன் ப்ரோ, நான் படிக்கல ப்ரோ, சாரி ப்ரோ. Nice to see you too. அன்னிச்சு ஆமா ஆமா மிஸ்ஸிங் தான். Come on. My god. Damn brewery's the only thing I can count on. குடிச்சு சுத்துறவங்க அங்கேயும் இருக்காங்க. பரவாயில்ல, குடிமகன்கள் தான் நாட்டுக்கு தேவை. குடிமகன்கள். Chain Scrape's always been a few tools short of a kit. And right there is the biggest tool of all. Our land, not our problem. The bristlebacks are everybody's problem. Roland? You've heard of him. Yeah. But he's a story best told over a cold beer. Petra. I'm just passing through. I'm headed west. ஓ, உனக்கு டைம் இல்லையா என் கூட பேசுறதுக்கு? There's an embassy at Baron Light I need to make happen, and then I keep moving. இல்ல கவி, அவர் பெரிய ஸ்ட்ரீமர் ரைட்டர், பெரிய ஸ்ட்ரீமர் கிளிச்சேன். ஏம்ரா நீ வேற. இந்த கேம்ல ஆட்டோ இருக்கான்னு இந்த கேம்ல ஆட்டோ இருக்கான்னு கேட்டேன் ப்ரோ. ஆட்டோ இந்த கேம்ல எப்படி ப்ரோ இருக்கும்? Oh my god. சாரி ப்ரோ வேணும்ல இல்ல, கேம்ல கொஞ்சம் அப்படியே போகிட்டு தான் படிக்காம விட்டுருப்பேன். ஓ, இந்த ஆட்டோ சேவ் இருக்குதானே? ஓகே ஓகே. ஆட்டோ இருக்கான்னு கேட்டிருக்கீங்க. ஆட்டோ சேவ் ஓகே ஓகே. ஆட்டோ சேவ் இருக்கு ப்ரோ, ஆட்டோ சேவ் இருக்கு. ஒவ்வொரு செக் பாயிண்ட் ரீச் பண்ணும்போது ஆட்டோ சேவ் ஆகும். இல்லாட்டி நம்ம கேம்ப் ஃபயர்ல போயிட்டு நம்மளே மேனுவலா சேவ் பண்ணிக்கலாம். But first things first. குயிக் சேவ் மேனுவல் சேவ் இருக்கு upgrade my bow. ஃபயர் கேம்ப்ல. To work with a hammer in this state. You need a carpenter? Cool, you fool. Till Oven blows that whistle, no one's working anymore. The next generation of Vanguard. Workbench is free if you need to tinker with that gear. Use workbench. ஆட்டோ சேவ் இருக்கு ப்ரோ. பெட்ரா உங்களுக்கு ப்ரோ. பெட்ரா பார்க்க அவ்வளோ
சரி விடுங்க, ஓகே வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரீ அப்கிரேட்ஸ், வெப்பன் அப்கிரேட்ஸ், அவுட்ஃபிட் அப்கிரேட்ஸ், ட்ராப் கிராஃப்டிங், போர்ஷன் கிராஃப்டிங், பவுச் அப்கிரேட்ஸ், ஸ்பெஷல் கியர், அவுட்ஃபிட் அப்கிரேட். என்ன இருக்கு? இது நார்மலாக நம்ம வச்சுருக்கிறது. அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். இன்க்ரீசஸ் ரெசிஸ்டன்ஸு. ஓகே. வெப்பன் அப்கிரேட் இருக்குது. வெப்பன் அப்கிரேடில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அம்பை வந்து அப்கிரேட் பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. என்டர் பவ் அன்லாக்ஸ் நியூ ஆமோ, இன்க்ரீசஸ் வெப்பன் ஸ்டாட்ஸு. இன்க்ரீசஸ் வெப்பன் ஸ்டாட்ஸ். ஓகே. ஃபில்ட்ரா செலக்ட். ஓகே. இந்த ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோத்த நம்ம செலவழிச்சு நம்ம அப்கிரேட் பண்ணுறோம். ஆசிட் ஹண்டர் ஆரோஸ். ஓகே. இப்போ நம்மளோட ஆரோஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசிட் இருக்கும். போய் ஒருத்தனை குத்தும் போது அந்த ஆசிட் குத்தி கிழிச்சு அவ்வளோதான், நரக வேதனை தான் அவனுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இது நம்மக்கிட்ட 7 இருக்குது. நம்ம இதை அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் நம்மக்கிட்ட 9 இது இருக்குது. ஸோ அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாகவே. இதில் என்ன இருக்குது? ஸோ இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ்டு பிளாஸ்டிங். ஓகே. இது நம்மக்கிட்ட ஒன்று கூட இல்லை. பிரிசில் பேக் சர்க்குலேட்டர் நம்மக்கிட்ட ஒன்று கூட இல்லை. அதே மாதிரி இதுவும் ஒன்று கூட இல்லை. ஸோ வந்து நம்ம இதை வந்து அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இதை நம்ம இன்னும் அப்கிரேட் பண்ணிக்க முடியும். அப்கிரேட் பண்ணிடுவோம் ஃபுல்லாக. கதம் ஓகேயா? இதுவும் நம்மக்கிட்ட இருக்கு. எஸ், வெல்கம் பேக். யார் ரெக்ஸுப்ராவா? எம்டி காயில் ஸ்லாட், நியூ வெப்பன் ஆட்ரிபியூட்ஸ், வெப்பன் அப்கிரேட் கம்ப்ளீட், வெப்பன் ஸ்டாட்ஸ் இம்ப்ரூவ், நியூ வெப்பன் ஆட்ரிபியூட்ஸ், எம்டி காயில் ஸ்லாட். ஓகே. அப்படின்னா என்னது? வெப்பன் காயில்ஸ் ஃபுல்லி அப்கிரேடட் வெப்பன் இது. ஓகே. ஸோ இது இருக்குது. நம்ம இதை கூட அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். என்ன பண்ணலாம்? ஓகே. அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கிராஃப்டிங். ஸோ இதை வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். பாஸ்ட் பிளேஸ், மெட்டல் ஷார்ட்ஸ். எதுவுமே நம்மக்கிட்ட இல்லையாண்ணா? டேரெக்டாக கிராஃப்ட் தானா? ஓகே. நான் எல்லாம் பெருசாக யூஸே பண்ண மாட்டேன்டா. பவுச் அப்கிரேட் எதுவுமே நம்மக்கிட்ட இல்லை. இது இருக்கு. பாம் ஷாச்சல், ஆமா பவுச், ட்ராப் பவுச், போர்ஷன் பவுச், ஸ்பெஷல் கேர் ஒன்று இருக்கு. இதெல்லாம் அப்கிரேட் பண்ண முடியாது. கிராஃப்ட் தான் பண்ண முடியும். ஓகே. அப்கிரேட் காட்டுது. Blast trap. Operating that gear. Don't you think I forgot? Ammo that deals acid damage is now available in inventory. Okay. Ignoring me again? Can't be my round. Don't ஏதோ arrow காட்டுது. Hammer isn't going to kill you. Unless Owen and his cronies. A coil slot has been unlocked for one of your weapons. Coils can be equipped on the weapons to improve the performance. Okay. ஆமாம், இந்த கேமை ஃபினிஷ் பண்ணால் எவ்வளோ நாள் ஆகும் தெரியலையே ப்ரோ. இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். 11 lakhs ஆகும். ஸோ ஃபார் 20 lakhs. ஆமாம் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி 11 support click. Okay. Tab box for using weapon to modify coils. Okay. This should be useful. Now I just need to find Erend and help him clear the bristlebacks. இதே நம்ம கிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். She's a keeper. Handed her a letter with "I wish you were beer." Where's your salutations, fair maiden? Talk to Hakon. Shop looks closed. Shop looks closed. Yep. Can I still use the workbench? I ain't gonna stop you. ஓகே. ஆக்சுவலாக இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது. அப்போ காட்டவே இல்லை. நம்ம போய் பக்கத்தில் நிற்கும் போது அந்த முக்கோணமே காட்டுறா. இப்போ தான் காட்டுது. ஒரு பக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்.
Fire Agency, welcome to the stream. Yeah, thank you so much for joining the stream. Yeah. நீயா வரும்போதே ஹி 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 என்ன ஹி 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 சாப்பிட்டியா வந்துட்டியா வீட்டுக்கு அப்பாவை கூட்டிட்டு Oh, this is armor kadai. Why, you twins? I never seen red-headed twins before. குடிச்சிருக்கா I could take her. Watch as I walk in a street. இவன்ட்ட பேசுறது காட்டுங்கடா அடே இவங்க கிட்ட பேசறேன் வரலடா இவங்க கிட்ட பேச வந்தேன்டா Hey there. ஆனா உன அது காட்ட தொலைவே மாட்டேங்குதுப்பா Ah, finally. Hey, I'm drinking this one. You can get your own. சரி சரி நான் உங்ககிட்ட பேசவே தெரியல விடாம ஆடுனா ஒரு 3 days ஆகும் விடாம ஆடணுமா ஆமா ப்ரோ விடாம ஆடணும் ப்ரோ ஏய் இவன்ட்ட ஏன் பேச முடியல ப்ரோ பக்லாம் இருக்கு ப்ரோ சம்வாட் இந்த பாருங்களேன் இந்த ஷாப்ல போயிட்டு இவன்ட்ட பேச ட்ரை பண்றேன் I can't able to speak with him இங்க ஏதோ இருக்கு இவங்கிட்டே பேச முடியுதா ஓகே கன்ஃபார்ம் this is your stash can be found in every settlement okay upgrading pouches okay workbench you can increase the carrying capacity okay இங்க நம்ம விக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அவன் வச்சிருக்க பொருள்லாம் இது நம்ம விக்கிற இடம் தானே ஷார்ட் பல்க் மோர் லெகசி ஸ்பியர் ரேர் மார்க் டு டேக் என்ன பண்ணணும் இங்க நம்ம ஆக்சுவலி காலையில் ஒரு 3 AM வந்தேன் ஓகே ப்ரோ நெக்ஸ்ட் ஏர் பஸ் ஓட்டி பார்த்தீங்களா ஏர் பஸ் ஓட்டி பார்த்தீங்களா ப்ரோ ஏர் பஸ் எல்லாம் உடனே கொடுப்பாங்களா ஃபஸ்ட்டு தான் ஜெட்டு ஹெலிகாப்டர் தான் ப்ரோ கொடுப்பாங்க அப்புறமா தான் ப்ரோ பார்த்ததுங்களா 42 hours ப்ரோ ஸ்டோரி 42 hours கேட் இல்லை ப்ரோ போயிங் தான் ஸ்டாண்டில் இருந்துச்சு சரின்னு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஓஹோ உருட்டு காசா பணமா ஓ இதெல்லாம் நம்ம விற்றுக்கலாங்க ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நம்ம விற்றுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் 83 இருக்கு ரீஸ்டாக் ரிசோர்ஸஸா ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் இருங்க வரேன் நாட் எனஃப் ரூம் இன் யுவர் ரிசோர்ஸ் பவுச் ஓகே ஓ இங்கேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாமா தேவையானதை ஓகே நம்மக்கிட்ட எல்லாமே இருக்குன்றப்ப அது எதுக்கு ஏ ஒரு கேரக்டருக்கு பேர் வச்சிருக்காங்கப்பா இருங்க அவங்க பேர் என்னன்னு பார்ப்போமா I think I've had too much to drink. இவங்கள ஸ்கேன் பண்ண மாட்டேங்குது டேட்டா இல்லன்னு நினைக்கிறேன் Someone said I had the best singing voice in all the dons. ஆடாம போங்கடா டேய் Nora in the dons. Now I've seen everything. சரி விடுங்க go to your last known location okay எங்க போ கப்பல் முகமா Hi bro Caspian, welcome to the stream bro. Thank you so much for joining the stream bro. 20 likes of people, let's go for 30 likes.
யார் இவங்கலாம்? On the same side here, Alva. The bristlebacks threaten us all. Oh, drop the act. We all know it was the Carja who let the bristlebacks Okay, into okay. town. Sent them straight through the gates of Baron Light. What do you want, Ulvund? Some kind of payment? My dear magistrate, you think I can be bought? If you சாப்பிட்டீங்களா want bro? that whistle blown, all you Zero have bro, to do is காஷ்மீர் have bro your சாப்பிட்டாச்சா? soldiers remove the bristlebacks 25 lakhs ஆகுது bro. sign It's the got concession 30 lakhs. Thank you so much for the love support. என்னன்னு தெரியல மொபைல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இருந்துச்சு. ஃபோனை ஃபேக்டரி ரீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சரியாச்சு. My god. என்ன bro ஆச்சு? மேபி கேஸ் ஏதாவது டைட்டா இதா பிரஸ் ஆயிருக்கும் bro. அதனால கூட இருக்கலாம். Later. Very well. I shall be waiting. So, the savior herself, Walloper of Derval, gutter of youth. 42 hours நமக்கு எத்தனை பார்ட்ஸ் போகும்? I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce நமக்கு லேட் ஆகும் bro கண்டிப்பா. நம்ம பண்ற ஸ்டைலுக்குலாம் ரொம்ப லேட் ஆகும். At your service. இந்த கேம்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா நான் எல்லா ஆப்ஷனும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement. Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and... The embassy? Why, by the forge. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. Once I've dealt with any problems around here that need my saviorly attention. Ah, the bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Well, best get to it, hey? And off you go. Not so fast. Poco X2. My god. Okay, you and the Karja work stoppage. You don't seem to have a high opinion of the magistrate? Well, I refuse to play nice to some fancy-robed parchment pusher when my fellow laborers are being bullied, intimidated, and taken advantage of. How noble of you. Noble? Ha! Born with a hammer in hand, I was. Nobody handed me any opportunity into my life. Full of bug தான் bro. அப்படியா? எனக்கு ஒன்னும் அப்படி ஃபீல் ஆகலையே bro. Justine. And where is this hammer now? The burden of leadership forced me to set it aside. The Carja risk nothing while demanding that good Osram gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more. This is the best things happening in my live stream pa. Likes மட்டும் வந்துருது. Work stoppage? You ordered the work stoppage? Indeed I did. We're laborers, not soldiers. Until the Carja clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Osram lives. புது ஃபோன் கேட்டா வீட்ல செருப்பால அடிப்பாங்க. My god. அதெல்லாம் ஒண்ணாகாது bro. Maybe அந்த கேஸ்ல ஏதாவது பிரஸ் ஆயிட்டு வந்திருக்கும். அதனால அப்படியே இருந்திருக்கும். It's on behalf of all the good Osram laborers of this land who do all the back-breaking work while only the Carja reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity. யூஸ் பண்ணா தெரியும். என்ன யூஸ் பண்ணனும் சொல்லுங்க. நானும் ஃபோன் தான் யூஸ் பண்றேன். என்ன தலைவரே என்ன சொல்றீங்க வாங்க. Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. Okay. Who appointed you? If Chainscrape is on Karja land, shouldn't a Karja be in charge? Who appointed you? The sensibilities of good Osram folk, of course. You think a Karja can head this whole venture? Ah! The magistrate can barely make the trek from Baron Light without losing a few. Case cover podala eke boy. Appo authority then. People only follow you because you say so. Common face பண்ற problem bro. Google la பாருங்க solution இருக்கும். Oh my god. Kavi bro Kavi bro familiar with all problems. Oh my god. I mean, I'm practically its founder, and its honest folk know I'm indispensable to its success. 40 likes now 40 likes. Thank you so much for the love support. Let's go for 50 likes. Founding of You said you founded Chainscrape. Somehow I doubt that. Practically founded, I said. I alone saw its potential when it was just a நம்ம கேள்வி கேட்டா அவனை சாவடியும். அவனை கேள்வி கேட்டே கல் தருத்தே கொன்றுறோம். Convinced some friends back home to do the same, and here we are. You could say Chainscrape is what it is thanks to me. Oh, so you're not just I am like use பண்றதுக்கும்
Not at all. யூஸ் பண்றதுக்கும் Sure, I make a little return on my investment here and there, but my main priority, as it was from the beginning, is to look after the well-being of these honest, working Austrians. யூஸ் பண்றதுக்கும் என்னையா டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? கேவலமா இருக்கியா? இந்த மாதிரி கேவலமா பேசிக்கிருக்கு. ஜஸ்ட் But with the threat out there, I'm not in danger. என்னதையா டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? ரெண்டு ஈ போட்டுருக்க, இந்த யூஸ்க்கு இந்த யூஸ்க்கு. அதான் டிஃபரன்ஸ். This valley is going to get moving. If that's what it takes. Until then, I'll keep looking after the safety of these good folk. Just be ready to blow the whistle. Better see what that Karja magistrate wanted. I bet he's in the tavern. New quest. தேவலாம கொஸ்ட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டேன். கொஸ்ட்டு இருங்க என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக நோட் புக் இருக்குது. நோட் புக்கில் ஏகப்பட்டது இருக்குப்பா. மிஷின்ஸை பற்றி நம்ம வந்து இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மிஷின்ஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம். இது பேர் பௌரோவர், லைட் வெயிட்டு. இதுவும் லைட் வெயிட் தான். ஸ்கேவெஞ்சர், டாக் மாதிரி. வாரல், எலிசபெத் சோபேக், கயா, ட்ராவஸ்டி, ஹேட்ஸ், சன்கிண்ட் அவார்ட், மால், சைலன்ஸ், ரோஸ்ட், பாசிவ், வனாசா, கார்ஜா ஸ்பை, கார்ஜா ஜெனரல், டிங்கர், பெட்ரா. பெட்ரா ரெக்ஸோட ஆள். பெட்ரா அவர் தான் சொன்னார் பெட்ரா எனக்குன்ட்டு. கேட் எம்ஐ யூஸ் பண்ணனால தான் இருக்குது. அப்பப்போ டென்ஷன் பண்ணுது. பண்ண நல்லா தான் இருக்குது, யூஸ் பண்ண நல்லா தான் இருக்குது, அப்பப்போ டென்ஷன் ஆகுது. எப்படி சொல்லுங்கள் ப்ரோ? கரகர சவுண்டு வர்ற மாதிரி இருக்குது. கரகர சவுண்டா இருக்கு இல்லையா ப்ரோ? அந்த மாதிரி எனக்கு எதுவும் ஃபேஸ் ஆகலையே. எனக்கு வந்தால் தானே உங்களுக்கு வரும். என்ன ப்ரோ ஆச்சு? ஹெட்செட்டில் எதுவும் பிரச்சனையா? செக் பண்ணி பாருங்கள். இல்லை யாருக்காவது அந்த இஷ்யூ இருக்கா? கரகரன்னு ஏதாவது சவுண்ட் வர மாதிரி இருக்கா லைவ் பார்க்குற யாருக்காச்சும்? ஹாய் ப்ரோ, மனோஜ் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்மளை இவ்வளோ வச்சுருக்கோம் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறதுக்குப்பா. ஓகே, இதெல்லாம் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். Good morning. I'm Oswald Dalgard and it is my ஸோ இவ்வளோ நம்ம பேசுறது கேட்டு வச்சுருக்கோம். டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வரும் நிறையா வச்சுருக்கோம். ஓகே, எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். என்ன இருக்குன்னு எழுதினது. செக்கிங் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. எஸ், எனக்கும் கரகரன்னு அப்பப்போ வருது, இப்போ இல்லை. சம்மந்தமே இல்லை, அப்பப்போ ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ப்ரோ என் ஃபோன். பட் இப்போது அந்த இஷ்யூ இல்லை. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே, புரியுது. கேம் ப்ராக்ரஷன் பா. நம்ம இவ்வளோ நேரம் ஆடி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் முடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறீங்க? இங்கே பாருங்க, இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஆடி இருக்கோம். ரெண்டு ஸ்ட்ரீமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோமா. நேற்று ஒரு 2 மணி நேரம் பண்ணோம், இன்றைக்கி ஒரு 1.5 மணி நேரம் பண்ணியிருக்கோம். 2.22% தான் கேமை முடிச்சிருக்கோம். 2 மெயின் குஸ்ட்டு தான் முடிச்சிருக்கோமே. மெயின் குஸ்ட்டே 2 தான் முடிச்சிருக்கோம். 21 மிஷனை கொண்டிருக்கோம். அண்டர் வாட்டர் டிரைவிங்லாம் இருக்குப்பா. அண்டர் வாட்டர் டிரைவிங்கு, ஸ்பான் டைவ், அண்டர் வாட்டர் பூஸ்ட்டு, ஃபோக்கஸ் சோனார். ஓகே, ஃபாஸ்ட் ட்ராவல், கேம்ப் ஃபயர், ஷெல்டர்ஸ், ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பேக், பாஸ் பேட்டில், ஆட்டோ சேவ். ஓகே, பாஸ் பேட்டில், ஆட்டோ சேவ். ஓகே. ஓ, ஒரே ஒரு பாஸ் கூட ஃபைட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஸ்னேக்கு அது பாஸ் தானா? அப்போ நம்ம ஒரே ஒரு பாஸை மட்டும் முடிச்சிருக்கோம், இந்த ஸ்னேக்கை.
பா என்னப்பா இவ்வளோ இருக்கு? பா ஏகப்பட்டது இருக்குப்பா அதில். ஓவர் ரைட் பண்ணலாம்ல? பட் பேசிக்காக ஓவர் ஹீட் ஆனால் ரீஸ்டார்ட் ஆகும். இனிமேல் இல்லை, இது ஒரு அட்வான்டேஜ். அட்வான்டேஜா ஓவர் ஹீட் ஆனால் ரீஸ்டார்ட் ஆகுறது? ஆப்ஸ் அப்டேட்டு பண்ணணும் ப்ரோ. என்ன ஆப்ஸ் ப்ரோ? குவெஸ்ட்டு இது இப்போ நம்ம ஒரு சைடு குவெஸ்ட்டில் இருக்கோம், அதுக்கு போயிட்டு வந்துடுவோமா? டு தி பிரிங்க். ஸோ அது வந்து லெவல் 5. இதுவே லெவல் 7 காட்டுது. இப்போது என்ன பண்ணி விட போகிறாங்க? ஸோ இதெல்லாம் இறந்தாண்டு ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் ஏற்றிக்கலாம்ல நம்ம. இன்வென்ட்ரி இருக்கு. ஹண்டர் பவ். ஓகே, இது வந்து பாய்சன். ஓகே, ஸ்கில்ஸ் எங்கே இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது? இந்த இருக்குப்பா ஸ்கில்ஸு. ஸோ ட்ராப்பர், வாரியர், அன்லாக். ஓகே, ஸ்கிப் டுட்டோரியல். சேவியர், ஹண்டர் அண்டு இன்டர்ஃப்ளேட்டர் இவ்வளோ இருக்குப்பா. மிஷின் மாஸ்டர், கேட், ஹண்டர் இன்க்ரீசஸ் ரேஞ்சோட கம்பெனி. ஓகே, இவ்வளோ இருக்கா? நம்ம முடிக்க வேண்டியது. இங்கே பாருங்கப்பா. அரே யார் சூசஸ். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி நம்ம கற்றுக்கலாமா? என் லைஃப்பில் பண்ண பெரிய தப்பு ஆண்ட்ராய்ட் 11 அப்டேட் பண்ணுது ப்ரோ. ஆண்ட்ராய்ட் 13 வந்துருச்சு ப்ரோ. என்ன பண்ணுறது? கான்சன்ட்ரேஷன், பாசிவ் பூஸ்ட். ஓகே, எய்ம் வித் L2 அண்ட் டேப் R3, என்டர் ஆஸ்ட்ரேஷன் மோட், ஸ்லோவர் தி டைம். ஓகே, இதுக்கு என்ன வேணும் ஆக்சுவலாக? லேண்ட் ஸ்கில் 1 பாயிண்ட். நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது 2 பாயிண்ட்டு தான். ஸோ இது வந்து ஹண்டருக்கு உள்ளது. சேவியருக்கு வந்து ஹெல்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறது. இன்ஃப்ளேட்டர் வந்து என்ன? இன்ஃப்ளேட்டர்னா ரெடியூஸ் விசிபிலிட்டி அண்ட் மூவ்மெண்ட் நாய்ஸ், இன்க்ரீசஸ் டேமேஜ் டெல்ட். ஓகே, ஹெல்த்தில் இருக்கும்போது டேமேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்க்ளூட் வெப்பன்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ். ஓகே, ஸோ ரொம்ப நேரமாக பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். கொஞ்ச நேரம் ஆடிட்டு வரும். Sipping your ales, I see. Ales would one lead the glory of Main Street. Good save. Nothing interesting. Oh, hi! Build her up! Gun soft. Ah, Savior. Over here. Never fear, my lady. You have found me. Talk to Java at the wing. Savior, thank you for taking the time. And my condolences that you had to endure Ulvan's bloviating. I've dealt with பேசாம ஆண்ட்ராய்ட் 10லயே இருந்திருக்கலாம். Sounds like he's really trying to put you இல்ல ப்ரோ, பண்ணி தான் ஆகணும். ரோலி இல்லாட்டி அப்டேட் கேட்டு சாவடிக்கும். Purposely let bristlebacks into the Daunt. It's completely absurd. But the louder and longer he says it, the more support he'll get for his damned concession decree. How did the bristlebacks get into the Daunt? No one knows for sure. The first report of them came from west of the quarry. But unless they have wings I don't know about, I don't see how they could have come over the mountains. No other way in. The only way I know about பெரிய டிஃபரன்ஸ்லாம் இல்ல ப்ரோ. iPhone 11 128 GB 54K, iPhone 12 64 GB 54K something. நீங்க என்ன மாடல் ப்ரோ வச்சிருக்கீங்க கவி ப்ரோ? iPhone 11ஆ? What is this concession decree that Ulvund wants? He wants the Sundom to designate portions of the Daunt as Oseram holdings. Only the portions, mind you, that produce any value. Let me guess. Because he stands to profit somehow? Exactly. With the Daunt under Oseram law, he could secure more investment for their numerous ventures. He can't get those investments without the concession? No.
Not while there's a chance the Sundom could revoke their access. Hence, why the concession is so important to him. And why blaming the Karja for the bristlebacks, no matter how absurd, works in his favor. How does blaming the Karja for the bristlebacks help Ulvin get his concession? iPhone 12 256 variant, bro. This may be the Sundom, but 256 GB, bro. Is all gears and rust and how much, bro? Bad ale. Claiming that the Karja loosed the bristlebacks in order to intimidate Oseram laborers into obedience. Well, let's just say no one here has forgotten the atrocities of the Mad Sun King. And with the bristlebacks bringing work in the valley to a halt, Ulvund has plenty of time to pick at barely healed wounds. And if the Oseram refuse to work, unless the concession is signed, you won't have a choice. Correct. The reconstruction of Barren Light must continue. How did you get stuck out here? I asked for the posting, believe it or not. Overseeing the entire valley on behalf of the Sun King? It was an honor. Is an honor, I mean. But your job would be a lot easier without someone like Ulvund blasting hot air all the time? Ulvund's not going anywhere. He's been around longer than I have. Even fancies himself the founder of Chainscrape. I'll find a way to live with him. I have to. You said the bristlebacks were first spotted west of the quarry? Yes, around according to 70K, one bro. Oh my terrified god. laborer, 70K said தான் நான் ஒரு the RTX ground 3050 ல ஒரு trembled லேப்டாப் before they வாங்கிடுவேன். came charging down the hillside. He took off and ran all the way here. Good place to start looking then. If you learn the truth, maybe Ulvund will stop blaming the Karja for every problem under the sun, and maybe then he'll actually focus on rebuilding Barren Light instead. Hi, வெங்காயம் கட் பண்றான். I took some of your stew last time I went into the wild. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper hold. Enjoy it while it lasts. Sounds like சரி you're serving up ஏதோ ஒரு நியூ மொபைல் 1 வீக்ல இருக்கணும். Apex இருக்குமா? Hi sister, welcome to the stream. Thank you so much for joining this stream sister. Erika sister. Apex தனி ஸ்ட்ரீம் தான் sister போணும். இப்போ 2 மணி நேரம் கழிச்சு தனியா தான் போடுவேன். Didn't send you? No. Oh, my apologies. Dancing partner? His minions won't stop pestering me. Now I've even worn out my special groove. Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. Are Ulvund's people causing you problems? Oh, yeah. They constantly demand my best, but the equipment I need to Hi make DJ my Jackie, signature welcome to the dishes stream. Thank you so isn't much for built joining the batch stream. cooking. Welcome to the stream. And don't get me started. Onion, amaya Ulvund onion. discount they feel so entitled ஏன் to. கமெண்ட் உங்க கமெண்டா refuse? டாக் பண்ண கமெண்ட் மிஸ் பண்றேனா என்ன? iPhone 13 Pro give away பண்ணு bro. ஏன் bro என்கிட்ட iPhone என்கிட்ட இல்ல bro. How did you end up in Chainscrape? Oh my god. Heard about a new and upcoming How town did at the I edge of the give it to frontier. you? Where there's a town, there's a tavern. I was in need of work. So I got myself out here and started cooking. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew before. Anyway, next thing I knew, people kept coming back. Guess they liked my food. Or the ale. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could. AK bro, night I owl. would be happy to oblige, especially since AK you have bro, the night decency owl. to ask pleasantly. இல்ல bro. Yeah bro, அப்படி சொல்றீங்க. But my special groove griddle is no more.
Without it, I can't No, cook any of 2 my hours signature in dishes. the game தானா இன்னும் 2 hours இல்ல சார் இன்னும் 20 minutes Forced to refuse Olvin or டேக் பண்ணா மட்டும் தான் மிஸ் பண்ற நீ Even if I already had the right ingredients. கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணதும் சொல்லுது வந்து பார்க்கறேன் என்ன கேம்யா கேம் தான் ஆல்ரெடி ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேனேயா ஸ்டோரி கேம் ஏபெக்ஸ் இனி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் For the ingredients, a few pieces of decent wild meat. ஏபெக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் வைப்லாம் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in a scrounger pile if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way, assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks, Mildef. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Hey, I thought you'd left by now. அவர் சைடுல ஜிஎஃப்க்கு மெசேஜ் பண்ணிருப்பாரு பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் கிளிச்சேன் இந்தியா 1/8 இருக்கு ஸ்கோர் கார்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேங்க இந்தியா 1/8 ரன்ஸுங்க T20 மேட்ச்ல அதை பார்த்தேங்க ஸ்கோர் கார்டு பார்க்குறது தப்பாங்க அநியாயம் பண்றீங்க நம்ம இப்போ எத்தனாவது லெவலில் இருக்கோம் லெவல் 3ல் இருக்கோங்க நொறுக்கி விட்டு போயிடுவாங்க இதுவே லெவல் 5 வேணும் இதுக்கே போகலாம் அதுக்கு ஆக்சுவலாக நான் எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ ஃபோன் பார்க்குறப்பவே நினச்சி இப்போ கன்ஃபார்ம் என்ன கன்ஃபார்ம் சொல்லுங்க எராண்ட் கொஸ்ட் ஸ்கோர் கார்டா மேட்ச் ஸ்கோர் கார்டு ப்ரோ ஓகே இதான் ஸ்டோரி மிஷனு இது சைடு மிஷனா நியூ கொஸ்ட் அட பாவீங்களா எத்தனை கொஸ்டடா கொடுப்பீங்க இல்ல அது தப்பான வழி அது வந்த வழி நீ ஜீவ கிட்ட பேசுனது ப்ரோ ஐயோ நல்ல காமெடி அடுத்த காமெடி ப்ளேஸ் பாயிண்ட் ஏதோ இருக்கு பக்கத்துல லூட் இருக்கு காணோம் அங்கேதான் காட்டுது காணோம் 5 மீட்டர்ல காட்டுது ஆனா காணுமே It's a Tanaka game, but any tribe can enjoy it. என்னது மிஷின் ஸ்ட்ரைக்கா என்னையா சொல்ற Come to revel in some strike, sister? Let me set the board. I was just passing by. First timer, huh? Don't worry about பூரான் it. சம ஸ்ட்ரைக் பட் You got any pieces? முடியல பாவம் Well, aren't you in போலி luck then? மை I got காட் an extra set. பூரான் எங்க அடிக்கணுமோ அங்க மட்டும் தான் ப்ரோ அடிக்க மாட்டான் Straight out of the Forbidden West. Sit. I'll run you through it in a hot spark. I'll give you something special if you win it on my boards too. இந்த மாதிரி கேம்லாம் வச்சிருக்காங்கப்பா கேம்ல நல்லா இருக்குல்ல கேம்ஸ் டூ
ஏப்பா இதெல்லாம் நான் விளையாடல. Well, that's okay. We can always play later. ஆமா. ஆக்சுவலா ஒரு கேம் இருக்கு இந்த கேம்ல. மிஷன் பிளேஸ் மிஷன் ஸ்ட்ரைக்ன்ட்டு. சோ தெரிஞ்சுக்கோங்கப்பா. என்ன பண்ணப்பனா? எதுவுமே காட்டல. லேண்டிங் மிஷன் ஸ்ட்ரைக்கா? ஓ இதெல்லாம் எனக்கு எராண்டோட கொஸ்டா? Listen to rumor about mission strike, okay? Bhuvi and Ashal Patel, death bowling OP. Okay bro, super game try பண்ணுங்க. Super game try பண்ணவா? Bro எனக்கு எப்படி ஆடணும்னு தெரியல bro. அது என்ன கேம்னே தெரியல. நீங்க அதே கத்து. Didn't expect to see you up and about. I don't mean to pry, but how's your business doing? It'll be fine. இங்க இருக்கா சார்ஜ்? எந்த? So, tell me to let you join. Nice pa. Why do you want to know? Oh, hi! How goes it, Hammerhead? Almost ready to go? எங்கடா காட்டுது? ஓ கீழ போணுமா? Gather 5 wild meat. இல்ல இங்கிட்ட ஏதோ காட்டுது சம்போட்டா ஒரு 56 மீட்டர்ல. ஓகே இங்க தான் கறி கடையா? I hope Corvin and the others are doing better than I am. What happened to you? That damn mine is what happened to me. Justin bro status The lesson life fulla நீ மட்டும் போதும். Status baby 1 baby 2 baby 3. Where the river ends. I told Corvin we should stop when the first cave-in happened, but Olvin probably threatened to cut off her pay. Or worse. How about you slow down and take me through it? You mentioned you were injured in a cave-in. Yeah, a couple days ago. That's how I hurt this blasted leg. Corvin and the others were opening a new vein while I was checking on an older one. As soon as their blast hit, tunnel I was in collapsed. Might have dodged it if I wasn't running on barely a spark of sleep. We were pushing too hard and too fast. And you're afraid Corvin and the others might not be as lucky if it happens again. Mm-hmm. Hit the nail right on the head. How come Olvin's in charge? Don't these mines belong to the Karja? Try telling Olvin that. He brought in all the backing to get them open. Might as well own them. Fire and spit. You ask him. He owns us as well. Who's Corvin? He's their foreman. And a damn good one. The kind that knows how to deal with management when it gets unreasonable. But Olvin, his demands go beyond unreasonable. Corvin's been doing his best to appease him. He even blamed himself for my injury when it was Olvin who ordered the extra shifts. Sounds like a good guy. That's why we all put up with the long hours and lousy conditions.
But if the whole mine becomes unstable, hi bro, SSG bro, welcome to the I'd stream rather bro. Thank you so suffer much for Oven's joining the stream wrath bro. than die buried in rubble. I could check in on your crew if I'm in the area. I would appreciate that. Thank you. Arigato, arigato. என்ன அங்கிட்டு இங்கிட்டு காட்டுதியா? அடேங்க கொக்கா மக்கா. ஒன்னு எங்க 2 இங்க இருக்கு. ஒன்னு எங்க 2 இங்கிட்டும் காட்டுது இங்கிட்டும் காட்டுது. தரம் முடிச்சு. கறி வாங்கிட்டு போணுமாப்பா? கேதர் வைல்ட் மீட், பிட்டர் லீஃப் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு போணுமா? Tell me I'm not seeing things. Is that the savior? ரொம்ப குழப்பறாங்கப்பா இவங்க. ஐயோ. இருங்களே. ஒண்ணுங்க. கேதர் வைல்ட் மீட் இப்போதைக்கு இங்க மட்டும் போவோம். ஓகே. இங்க இருக்கேன் இப்ப. So if an Osram hammers metal in an empty forge, ஓகே, பொடி போட்ட இடத்துக்கு போறோம். ஆத்தாடி ஆத்தா, இவங்க என்ன நம்மளே குழப்பறாங்கலப்பா. வாட் இஸ் திஸ்? பொடி போட்ட இடத்துக்கு நான் எப்படி போவேன்? வந்த வழி மறந்துட்டேன். நே போர் அடிக்குதுனே, போர் அடிக்குதா? இடியா வரேன். போய் கறி கடையில கறி வாங்கிட்டு வந்துடுறேன்யா. உள்ள போக முடியுமா? உள்ளெல்லாம் போக மாட்டேங்கிறா. அதுக்கு நீந்தறதே ஸ்லோவா தான். பறக்கிறோம் பறக்கிறோம் பறந்தே ஆகுறோம். கறி கடைக்கு போயிட்டு போவேன்யா, என்ன அவசரம்? Gather wild meat in here. I think I can climb up this cliff. I wonder if there's anything interesting at the top. என்ன பண்ணோம்? எப்படியா கிளிப்பை கிளைம் பண்ண முடியும்? இங்கே தான் காட்டினாங்க ஃபர்ஸ்ட். அடே வெண்ணைகளா, இங்கே தான்டா இருக்கு. இங்கே எங்கடா வைல்டு மீட் இருக்கு? வைல்டு மீட்டுக்கு நான் எங்கடா போவேன்? எதுவுமே இல்லையாடா. இது மேல எப்படி ஏறுறது? I'll find this in my stash later. உடைய மாட்டேங்குது. How could I claim that?
அடிதான் விழுகுது. ஆமா ஏகே ப்ரோ. வாட் சாப்பிட்டீங்க டுடே? எனி ஸ்பெஷல்? இல்லை ப்ரோ, ஒன்றும் ஸ்பெஷல் இல்லை ப்ரோ. என்ன சாப்பிட்டேன்? இப்படி ஏறணுமா? ஓகே. You can get a strong color out of this. கீழே விழுந்ததுக்கு செத்து போயிட்டான். இல்லை எனக்கு புரியல. கேதர் ஒயில்டு மீட்டுன்னு நான் இந்த இடத்துக்கு வந்தேன். எனக்கு ஒயில்டு மீட்டே இல்லையே. ஓ, கண்ணில் தென்படுறது எதையோ அடிச்சு சாவடிக்கணுமாண்ணா? அன்னோன் தோசை தான் ப்ரோ. இன்னைக்கு தோசை ரைஸ் தான் சாப்பிட்டேன். வேற ஒன்றும் பெருசாக சாப்பிடல. ஆக்சுவலாக என்ன கேட்குறாங்க இவங்க இந்த இடத்துல? ஒயில்டு மீட்டுன்னா எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு புரியலை இன்னும். ஏன் அது 210 ஸ்டெப்பு காட்டுது? ஓ, மேலே தான் ஏறணுமா? நான் ஃபுல்லாக டாப்பில் ஏறணுமா? அப்போ இறங்கினதுக்கு அங்கே நக்கிட்ட போச்சு. எப்படியா மேலே இறக்கி ஏறுறது? ஓ, அங்கே வரைக்கும் ஏறலாம். ஓகே. அடே, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு மேலே ஏறினேன். அடாச்சை. ஹண்டிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதான் ப்ரோ, ஹண்டிங் தான் பண்ணோம். ஆனால் மேலே காட்டுது, இப்போ கீழே காட்டுது. கர்மம் பிடிச்சது எதையும் உருப்படியாக காட்ட மாட்டேங்குது ப்ரோ. அப்பா இன்னும் இதுதான் ஹண்ட் பண்ணுமாப்பா நான்? ஐயோ ஆமாம் ப்ரோ, ஹண்டிங் தான் ப்ரோ பண்ணணும். இது தெரியாம கேனப்பைய மாதிரி விளாண்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கேனே ப்ரோ.
கீழே போட்டு வச்சிருக்கிய, கீழே போட்டு வச்சிருக்க மாட்டாங்க, நம்ம தான் அடிக்கணும் ஐயா. சரி விடுங்க விடுங்க, என்ன ஸ்பெஷல் இல்லை. எங்கே பண்ணி எங்கே இருக்கு பாருங்க, அடிச்சு சாப்பிட்ருவோம். பண்ணியே கொளுத்த பண்ணியே எங்க இருக்க பண்ணியே? அந்த இருக்கு பண்ணி. இங்க எதான போச்சு? எங்கேயும் மிஸ் ஆகாதுமா. இன்னும் 3 வேணும். வேற என்ன இருக்கு பாருங்க. நான் அங்கேயே வரும்போது ஒரு பண்ணியை பார்த்தேங்க. அந்த மாட்டுச்சு ஒரு பண்ணி. இன்னும் 1 வேணும். நான் தான் சொன்னேனே, அதான் நான் தான் மக்கு. விடுங்க விடுங்க விடுங்க. என்னப்பா ஒரு காட்டு விலங்க கூட காணோம். ஏதோ லைட் எரியுதுப்பா. அங்கே போயிட்டு போவோம் போகிறப்ப. ஒரு காட்டு விலங்க கூட காணுமே. அந்த இருக்கு. There. That should be enough wild meat for Moldov. பார்த்தீங்களா கட்டை இல்லை நமக்கு. அட பாவீங்களா, நிறைய எடுக்கணும். நான் தான் சொன்னேன்ல, நமக்கு தேவையான நேரத்தில் கரெக்டாக ஆப்பிடிச்சிருக்கு. எவ்வளோ எடுத்தேன் நான் இது, இவ்வளோத்துக்கு கடைசிக்கு நிறைய எடுத்தேன் நான். நிறைய எடுத்துமே எனக்கு இந்த அளவுக்கு ஆப்பிடிச்சிருக்காங்க. It seems like bitter leaf likes to grow on rocky terrain. ஏய் சமல்ல, சூப்பரா இருக்குப்பா. கேம்ல எக்ஸ்ப்ளோர் தான். ரொம்ப நேரம் ஆனால் மூச்சு தாங்காது போல. மேலே போகணும் நம்ம. செம்மையா இருக்குல்ல, சீரியஸ்லி செம்மையா இருக்கு. மேலே போடி செத்துருவாடி. Gemstone. It's green like glaze, but it's hard and shiny. I wonder if merchants would be interested. You have found a piece of green shine, a rare and valuable resource. Hidden all over the world, green shells that can be used for upgrading certain weapons and outfits or trading with merchants. Okay. இப்போ வந்து இன்னும் ஒரே ஒரு பிட்டர் லீஃப் மட்டும் எடுக்கணும். ஸோ பிட்டர் லீஃப் மட்டும் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போமா. இந்த ஒன்று இருக்கு. வாட்டர் டீட்டெயில்ஸ் செம்ம. அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில்ஸ் இன்சைட் தி வாட்டர் ஓபியாக இருந்துச்சு. ஓகே எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து அவனை பார்க்க போகணும். திரும்ப ஒருத்தர் உள்ளே போவோமா. ஏதோ பண்ணால உள்ளே போனான். இதான் மீன் 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 கூட பேசுவோம். மீனம்மா மீனம்மா கண்கள் மீனம்மா, அதேதான். மூச்சு விடுதுப்பா. அவளால மூச்சு விட முடியல, பாவம் கஷ்டப்படுறா.
ஏய் இங்கே பாருங்கப்பா தட்டாம்பூச்சி அது கூட நல்லா இருக்கு. பாருங்க ட்ரெஸ்லாம் வெட்டா இருக்கா. அட்டென்ஷன் டு தி டீடைல்ஸ். ட்ரெஸ்லாம் வெட்டா இருக்கு. ட்ரெஸ்ல இருந்து சொட்டு சொட்டா தண்ணி ஒழுகுது. அட்டென்ஷன் டு தி டீடைல்ஸ். ட்ரெஸ்ல இருந்து சொட்டு சொட்டா தண்ணி ஒழுகுறது. அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் வந்து தண்ணிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரையா இருந்துச்சு. தண்ணிக்குள்ள போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் வெட்டா இருக்கு. ஸோ அட்டென்ஷன் டு தி டீடைல்ஸ் செம. அடடா நல்லா பண்ணிருக்கேன். சொல்லுங்க ப்ரோ சொல்லுங்க. Fill up like hand. இப்போ எங்கே போகணுன்னா கரெக்டா போகிறது? ஓகே ஸ்கேவஞ்சர் சைட் இங்கே தான் போகணும். ஓகே வாடா செல்லம். இந்த பாருங்க இங்கே ஏதோ ஒரு கலர் இருக்கு. கிரீன் ஷைன் சில்வர். ஓகே மைனர் டீடைல்ஸும் ஓபி. ஆமா ப்ரோ நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ. I could send it to my stash. Here we go. செமையா இருக்கு சர்க்கிட்டு போறதெல்லாம். இங்கே பாருங்களேன் ஏபெக்ஸ்ல சர்க்கிட்டு போற மாதிரி ஜம்ப்பு. இல்லை மல்டிப்ளேயர் கொண்டு வந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்ப்பா. செம்மையா இருக்கும். ஏபெக்ஸ் மாதிரி ஜாலியா இருக்கும். என்ன அடிச்சு முடிச்சு மிஸ் ஆறீங்களோ? என்ன இந்த அடி அடிக்கிறாங்க? டே நீங்களே என்ன அடிச்சுடா எப்படி நான் உசுறு பழைக்கிறது? ரெடியே எங்கே போற? நானும் பொறுமையா அம்ப வச்சு அடிக்கலான்னு பார்த்தா விட மாட்டேங்கிறீங்க. என்னடா நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க? எக்ஸலன்ட் ப்ரோ. மார்னிங் ஈவினிங்னு 3 பார்ட்ஸ் பண்ணிட்டாருப்பா. ப்ரோ பார்த்தேன் ப்ரோ. நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தேன். ஆனால் நான் கேம் ஸ்ட்ரீம் பார்க்கல. ஏன்னா எனக்கு வந்து ரிவீல் ஆயிரும்ல, அதனால் நான் பார்க்கல ப்ரோ. போயிட்டு ஹாய் சொல்லிட்டு பேசிட்டு மட்டும் வந்தேன். ரொம்ப நேரம் போயெல்லாம் இல்லை. ஏன்னா நானும் அதே கேம் ஆடுறேன்ல. ஸோ எனக்கு ரிவீல் ஆனால் நல்லா இருக்காது. அதனால் நான் எதுவும் கேட்கல அவட்ட.
Looks like a lance horn. Scary rat. Lance horn. டவுட் கம்மியாயிருச்சு அதுக்கு. டவுட் கம்மியானோடனே போலாம். Scroungers. Moldov said I could find a metal panel in one of their scrap piles. எப்படி ஒளிஞ்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? ஜஸ்டின் ப்ரோ ஜிஎம்கே மெசேஜ் பண்ண போயிட்டாருங்க. ஆமாங்க, கேட்டால் நான் ஜஸ்டின் ப்ரோ நான் மெசேஜ் பண்ணேன்னு சொல்லுவார் அவர். Find a cauldron to learn how to override machines. நிறைய லூட் வச்சிருக்காங்கப்பா கேம்ல. No metal panel. Better check another scrap pile. எந்த அடிக்குது? Now to look through the scrap piles for a metal panel. அடே எங்க இருக்கணுமோ அங்க இறங்கடா. வா. உனக்கு என்னப்பா ஜாலியா ஸ்ட்ரீம் பண்ற? எனக்கு என்னப்பா ஜாலியா ஸ்ட்ரீம் பண்றேனா? ரைட்டு. வணக்கம் சுகோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம்யா. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம்யா. சாப்பிட்டியா? ஜாலியா பண்றேன் அவ்வளோ ஜாலியா. இதை வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் தெரியுமா? ஜாலியாக பண்றீட்டியப்பா. மனசெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கு. I think I have everything I need for Moldov. Good thing too. I can use a decent meal. இங்க பாரு எவ்வளவு லூட் வச்சிருக்காங்க. டேய் என்னடா கேம் ஃபுல்லா லூட் தான் இருக்கு. Deliver the supplies to mid of. Okay.
இதை சப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு ஃபினிஷஸ். ஐயோ ஆபத்தான மிருகங்கள். வீட்டுக்கு ஓடிடுவோம். வீட்டுக்கு எங்கே பார்த்தாலும் ஆபத்தான மிருகங்களாக இருக்குதுப்பா. ஓடிட்டேன்ல, என்ன பண்ணுவா? அது என்ன ப்ரோ லைவ் ஜாலியாக மட்டும் ஜாலின்னு இழுக்கிறீங்க, அதில் தெரியுது எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கீங்கன்ட்டு. ஆஹா சரி. Ah, there you are. I happen to receive another visit from Olvin himself. He was pushy, but I stood my ground. And dare I say it, I even got my own back. Yes, I did. I'm listening. When I made his meal, I used 3 pinches of salt. Instead of 2. Each journey begins with a single step, I guess. I think I have everything you asked for. Then just as you have inspired me, let us see if I can return the favor. எனக்கெல்லாம் வெல்கம் மெசேஜ் அடிக்க வேணாயா. ஓ மை காட். சமையல் செஞ்சு தரான் நமக்கு சாப்பிட. பன்னிக்கறி. ரக்குன்னா என்னது? ரக்குன்னா நரி மாதிரியா நாய் மாதிரியா? ஃபேஸ்கேம் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதானே, பிக்சல் அடிக்குது. Wow. Mildif, that was inspired. Next time you want the best provisions. ஃபேஸ்கேம் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதானே, பிக்சல் அடிக்குது. இல்ல ப்ரோ இருக்கட்டும் விட்டேன். அதுக்கு ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டேன்ட்டு. Thanks. அவ்வளவா பிக்சல் அடிக்குது. Stand up for yourself. Funny you should say that. As it happens, I'm already cooking up my next portion of resistance. Hope to see you again. 720 பிக்சல் அவ்வளோ பிக்சல் அடிக்கல ப்ரோ எனக்கு. நீங்க ஐபேட்ல பார்க்குற பெரிய ஸ்க்ரீன்லனால இருக்கலாம், மொபைல்ல தெரியல. மேபி ஐபேட்ல பார்க்குறதுனால இருக்கலாம். Temporary benefit, skill benefit, okay. Good idea to stock up on some food before I head back out. Seeing as Mildif's cooking up. Keep you going on your travels. ஸ்கில்ஸ் நம்ம 4 ஸ்கில் வச்சிருக்கோம். இப்போ சைடில் என்னவோ ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கே, என்னது? பிரிக்ஸ் பேக்ஸ் லெவல் 5 ஒன்று எரண்டில் ஒன்று முடிச்சிருக்கோம். ஓகே டீப் ட்ரபிள். ஓகே டீப் ட்ரபிள் 2 மிஷன் இருக்குப்பா, சைடு மிஷன். இங்கே நான் ஐபேடில் பார்க்குறேன், நீ வந்து பார்த்த கொய்யால கொலை பண்ணிடுவேன் ப்ரோ. அவன் ஐபேடு வந்து ரிப்பேர் ஆகிருக்குன்னு சொன்னால மறந்துட்டேன் ப்ரோ, சாரி ப்ரோ. இல்லை எனக்கு ஃபோனில் தெரியலையே, 720 பிக்சலில் தானே பார்க்குறேன், எனக்கு அந்தளவுக்கு ஃபீல் இல்லை, அதனால தான் கேட்குறேன்.
stupid one leave the... Oh, going somewhere important? சரி நீ முடிச்சுட்டு ஏபெக்ஸ் போகலாமா? ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு ஏபெக்ஸ் இப்படியே போகிறது நல்லா இருக்காது. இப்படியே சேம் ஸ்ட்ரீமில் ஏபெக்ஸ் போய் பார்ப்போமா? எப்படியா? Run your hearts out, Lilith. Be welcome, Outlander. நாங்கள் சறுக்கிக்கிட்டே தான் போவோம். Fight like you mean it. Finally. Pretty sure you still owe me 10. Even the Savior needs battle practice. You wanted to speak to me? Well, you know better than anyone it's a dangerous world out there, and not just against machines. Name's Oder. This here's my training pit. Best place to practice close combat this side of the Forbidden West. Say, I wonder who'd win in a fight. You, the Savior of Meridian, Champion of the East, or the Enduring, Master of the West. Who? The Enduring. Master. A legendary Tanakh fighter, the Master of Masters. I've heard the Tanakh have வேண்டாம் training bro, pits கட் just like பண்ணிட்டு this one. போடலாமே. It's ஓகே how bro, the ஓகே bro. warriors get so fierce, see? And only the very ஆடுறாங்களான்னு best பாப்போம். get to train with the Enduring. So to find the Enduring. கொஞ்ச நேரம் அதான் chill பண்ணிட்டு அப்படியே அதான். கொஞ்ச நேரம் ஏபெக்ஸ் கொஞ்ச நேரம் chill பண்ணிட்டு. You have to go far if you do. The Tanakh are split into 3 clans. 3 clans, 3 capitals, It's my 3 pleasure. training pits. My guess is you'd have to beat all of them if you want to train with the Dead Enduring. body நீதாயா? The Tanakh don't kill you on sight, that அவர் is. அவரோட But that's cloud a far LED spark monitorல anyway. As பாப்பாரு. for right now, So ஆகி I இருக்கும். also Oh my offer god. challenges to test your fighting ஆனா ஐபேடோட Who are நிப்பாட்டினேன். you fighting exactly? இங்க பாருங்க. Well, I know you're the savior and all, but you have to beat all the others first to challenge me. Oh. Rules are rules. We only use dual blades and practice arrows, mind. These drunken fools would run themselves through otherwise. You have to leave everything but your spear and practice arrows at the gate. But I'll look after your gear, not to worry. So, what do you say? Up for some training? That's what I like to hear. போயிட்டு படுத்து தூங்கியா? நீயா நீ? Tutorials, challenges, practice. ஓடுவான். பண்ண முடியல எவனையுமே விடலாம். சேலஞ்ச் அன்லாக்டா. டுட்டோரியல்ஸ் பண்ணால் தான் வருமா? பவர் அட்டாக்ஸ், ஹெவி அட்டாக்ஸ். ஏன் டுட்டோரியல்லாம் வருதுயா? வெளியே போயிடுறேன், போர் அடிக்கும். Almost ready to go? Attacks are fast but easily blocked. So learn to combine them with other attacks. என்ன சொல்றான்? Learn to combine with other attacks. Tutorial completed. அட போங்கப்பா. 4K மானிட்டர்ல 720 பிக்சல் அப்படிதான் தெரியுமா? ஆஹா. Okay. Don't you have somewhere better to be? இல்ல மல்டிப்ளேயர் வந்தா நல்லா இருக்கும்பா. சைகிக்கிட்டே போய் நடிப்பேன். அப்படி ஜம்ப்பு அப்புறம் எப்படி செம்மையாக இருக்கும். சரி ஓகே ப்ரெஷ்ஷி பிடிச்சிட்டு ஸோ அது எஸ் 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 அப்படியே முடிச்சுட்டு நான் போயிட்டு ஏபெக்ஸ் ஆடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லாட்டி நம்ம ஏபெக்ஸை ஃபன்னாக பண்ணிட்டு கிளம்ப வேண்டாம். ஓகே
பாவம் ஹரி ப்ரோ வேற கட் ஆயிருச்சு என்னாலே தான். அவ்வளோ நேரம் அவருக்கு எப்படி ஆகணும் இருந்துச்சு, அதுதான் எனக்கு டவுட்டாக இருக்கு. மனுஷன் தூங்க போயிட்டாரு. யாரு ப்ரோ? சரி ஓகே, நான் அப்படியே ஸ்டீம் கட் பண்ணிக்கிறேன். கட் பண்ணிவிட்டு நான் வர்றேன். யார் யார் விளாட்றாங்கன்னு வெளியே காட்ட மாட்டேங்குது. மேபி ஐ வில் செக் வித் மை ஃபோன், அப்போ தெரியும் ஆடுறாங்களா இல்லைன்ட்டு. கேட்டு தான் பார்க்கணும். ரெக்ஸ் ப்ரோவும் இல்லை. ஆடுறாங்கப்பா. ஜாயின். ஓகே, நான் ஸ்டீம் கட் பண்ணிட்டு வர்றேன். நான் அப்போயே போட்டிருக்கணும், 26 நிமிஷம் லேட்டு தான். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா 26 2 ஹவர்ஸ் தான் பண்ணலாம் இருந்தேன். 2 hours 26 minutes பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, பரவாயில்ல. ஸோ ஓகே, நாளைக்கு ஹரிசான் ஃபைல் மிஸ்ட்டு கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக நாளைக்கு டோர்னமெண்ட் இருக்கும். நாளைக்கு நைட்டு ஸ்டோரி கேவா இல்லை ஏபெக்ஸா இல்லை ஃபன் ஸ்டீமா ஏதாவது முடிவு பண்ணிட்டு பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஓகே, நான் அப்படியே வச்சு இப்போ இந்த ஸ்டீம் முடிச்சுட்டு ஏபெக்ஸ் டீம் வர்றேன். ஓகே ஓகே, டாடா.